ఓకే సార్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. మిమ్మల్ని పోస్ట్ చేసిన చూడండి. ఓకే ఓకే వస్తుంది, లైవ్ వస్తుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. మూవ్ అవట్లేదు, స్లైడ్స్ మూవ్ అవట్లేదు. ఒక్క నిమిషం. రైట్, ఓకే స్టార్ట్ చేస్తాను. So good evening students, all of you. So my name is Vasam Srinivas. So I am faculty of the chemistry in Kakatiya Government Degree College. And today I am discussing about the topic is P block elements. It is a part of inorganic chemistry. And this P block element, you see, very simple. The P block element, the basically in coming examinations, we are expecting in detail the group wise informations, and one group to you go to another group, the developments of the group information. And in this group, for you take for example any group, in that group some elements, important compounds and structures and applications. We are expecting questions, model questions from coming JAM examinations. Suppose you come to in our lesson the P block elements. In P block elements we have 6 groups are there. You know that they are third A group elements and fourth A, fifth A, sixth A, seventh A, and these are the 8th A group elements. You know, these are all the elements already studied in intermediate level and degree first year and second year. So in this group, so first of all you go to one by one group informations, and before going to that any group information, so first of all you see the information about the individual group elements and electronic configuration and oxidation state, and suppose some elements are exhibiting inert effect. And these first 3 points definitions, it is a common to all groups. First of all, you learn about group elements and their electron configuration and oxidation state. And after this information, you go to properties. Properties are basically 2 types. One is physical properties and second one chemical property. So any group from 3rd to 8th, you learn about the properties are 2 types. So physical and chemical. So now come to physical properties. In physical properties, basically the main important physical properties are physical state, melting point and boiling point, metallic nature, atomicity, and allotropy. So these 5 properties are very important. They are all comes under physical properties. Suppose physical state means some elements are available in gases. So for example, you see these are the group elements and the physical state. These are all group, the 8th group elements are all available in gas state. So the physical state is here gas state. You come to 7th group, fluorine and chlorine are gases, bromine is a liquid state, and iodine is a solid state. You come to 6th group, oxygen is a gases, and remaining all are solids and semi-solids also there. And here the nitrogen is a gas, and phosphorus is a solid, and these 2 are semi-metals, and the last one is metal. So all are comes under solid, and these are all the solids. So you see in P block elements, some elements are available in gas state, some are liquids, and some are gases. So they are comes under the property name is physical state. And the next one is melting point and boiling point. The melting and boiling point depends upon the molecular weight and the internal energy, the between atom to atom, the internal forces. So if for example, you see these elements, you come to the group elements. You know the carbon allotropes are
Many allotropes are there. So the best allotrope is diamond. Diamond is a pure carbon. But in between, in this diamond, the carbon having strong sigma bonds are present here. That's why the boiling point of graphite diamond is a 4,200 degrees centigrade. I think in entire chemistry, this compound exhibiting this element exhibiting highest melting and boiling point. That is the carbon allotrope. So that is the melting point and boiling point value. And metallic nature. Just now I told you some elements. You see the best example. You see the nitrogen and phosphorus. This is fifth group element. These two are non-metals. And arsenic, antimony, semi-metals. And bismuth is a metal. So from top to bottom in a group, the metallic nature increases. Why? Because first starting two are non-metals, next two are semi-metal, and last one is a metal. Therefore, the metallic nature increases from top to bottom. You come to here also. Carbon, silicon, sometimes carbon is a non-metal. And silicon, germanium, semi-metal or metalloids. And the next one, and tin and lead is a metal. Okay, here these are here oxygen, sulfur, and semi non-metals, and cerium, tellurium, semi-metals, polonium is a metal. Right? So you see, these are all semi-metals, and these are all the pink color is all are non-metals, and these are all the metals. So based on the conductivity or electron conductivity, the elements we can classify into three types. So metals, non-metals, and semi-metals. Now you see the next property. Atomicity. So atomicity means, the atomicity means the number of atoms associated to form a stable molecule. For example, you see the best example I wrote on the screen, you see all of you. The best example, you take oxygen. The oxygen always is stable with the O2. And nitrogen, the stable form is N2. So how many atoms are present here? 2 nitrogens are formed here. So 2 nitrogens are formed to form a stable nitrogen. Therefore, the atomicity of nitrogen is 2. The atomicity of oxygen is 2. The atomicity of ozone 3, O3. And the atomicity of phosphorus, P4. The atomicity of sulfur, S8. So 8 sulfurs are associated to form a stable sulfur. The atomicity of hydrogen, H2. Right? So the atomicity of carbon, C only. The atomicity of chlorine, Cl2, like this. So this is the atomicity. Atomicity means how many atoms are associated to form a stable molecule. That number is called atomicity. So this is the atomicity information. You come to, for example, sometime they are asking the question, which of the following, the sulfur, how much what is the sulfur atomicity, and how much the hydrogen atomicity they are asking. For example, you take noble gaseous elements, helium, neon, argon, krypton, their atomicity only single, 1. So even though single atom, they are stable. That's why the atomicity is equal to 1. So this is the atomicity. And the next property in physical properties, that is called allotropy. Just now I told you, allotropy means the same element, they can exhibit different forms. The chemical property is the same, the physical properties it changes. That structures are called allotropic forms. That forms are called allotropy. That phenomenon is called allotropy. For example, you see all of you see just now carbon. The carbon, even aluminum also exhibiting different forms, and carbon also they exhibiting 2 types of allotropic forms, and crystal allotropic, amorphous, just like diamond, graphite, coal, coke, coal tar, everything comes under carbon allotropes. And detailed information I will explain in the particular group elements. And here silicon also exhibiting allotrope forms.
and nitrogen also, alpha nitrogen, beta nitrogen, and phosphorus available in three forms: red phosphorus and white phosphorus, black phosphorus, arsenic also exhibiting some forms, and oxygen and sulfur. The sulfur exhibiting 6 types of allotropic forms: orthorhombic sulfur, monoclinic sulfur, purple sulfur, plastic sulfur, and angel sulfur. Like this, they are all the allotropic of sulfur. Even selenium also, they can form some allotropes. So this is the information about allotropic forms. And these are all the physical state, melting and boiling point, metallic nature, and atomicity, and allotropy. There comes under physical properties. Any group, you go to any group from 3rd to 8th, you have to follow these 4 physical properties. And now come to chemical properties or periodic properties. It's not chemical property. There it is also some kind of the physical properties. Color. So some elements are exhibiting colors. For example, you go to halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. They are exhibiting different colors. Yellow color, yellow-green, reddish color, and iodine is a violet color. And the periodic properties, you know, already covered in the periodic table: ionization potential, electronegativity, electron affinity, electropositivity, and the last one is diagonal relationship. So these 5 properties comes under periodic properties. They are very, very important. So you know what is ionization potential definitions, and how for change in a group and in a period, you know, ionization potential. Electron negativity, electron affinity, attraction electron towards the nucleus, and electron affinity, electropositivity, and a diagonal relationship. So one group, and especially this property applicable to first group, second group, third group only, diagonal relationship. I will explain later detailed information about diagonal relationship. So these are the periodic properties. So you remember, first sometimes they are asking question: which of the following elements exhibiting highest electronegativity, and which of the following element exhibit highest ionization potential, and which group elements are exhibiting, which of in periodic table, which group exhibiting highest ionization potential value. So these are the few questions and model questions we are expecting from periodic properties. Now come to chemical properties. So basically the first 4 are very, very important, basically the chemical properties. One is hydrates, second one halides, and third one is oxides, and fourth one oxyacids. The first 4 very, very important. You have to apply any group from 3rd to 7th group elements, especially up to halogens. Hydride, the meaning very simple. The group elements, for example, I'm writing on board, you see, just like hydrates, any group element. For example, the group element symbol is M. Interact with H2, it gives. So the group elements, any group element, either 3rd A or 4th A or 5th A or 6th A or 7th A. Any group element when interact with hydrogen gives certain compound. That compounds are called hydride. The simply hydride means react with hydrogen. They are called hydrides. For example, you see the best example, you know, the nitrogen react with hydrogen. It gives NH3. Is a hydride of nitrogen, NH3. For example, you take oxygen. Oxygen, you know the famous oxygen, O2. Right? Oxygen interact with hydrogen. It gives H2O. Is called a hydride of oxygen. And for example, you take phosphorus. Any element in the p block element. For example, in a p block element, you take boron. Boron react with hydrogen. It gives B2H6. You know that this is a famous compound, diborane. B2H6 belongs to hydride of boron. And
you take aluminum, any element, other element, for example, aluminum, Al plus H2, it gives AlH3. It is a hydrate of aluminum. AlH, according to crisscross principle. The aluminum valency plus 3, hydrogen valency minus 1. So that's why you're getting AlCl, AlH3 compound. And you take carbon, you know the famous compound carbon. You see the carbon symbol is H. Sorry, carbon, C and H. It gives CH4 or C2H6. Any hydrocarbon, alkane, alkyne, all are comes under hydrates of carbon. Right? So these are the hydrates of carbon. So the hydrates means the group elements when interact with hydrogen gives compound. That compounds are called hydrates. So we name hydrates యొక్క properties. Boiling physical state, boiling point, melting point, reducing nature and structure, hybridization, how many sigma bonds, everything we have to learn one by one. So they are hydrates. I will discuss detailed information in group wise information. So now come to next one, halides. Very simple. The any group element or group element, for example, you take the group element M interact with halogen, the halogen symbol X, it gives M plus X2. X2 means halogens. So the group elements interact with the halogen gives halides. So best example, you see, you take third group elements. Who are the third group elements? Very simple. The hydrogen is boron. So boron with chlorine, it gives BCl3. BCl3 is a halide of boron. Why? Because according to crisscross, the boron valency is plus 3, the chlorine valency minus 1. So according to crisscross, we're getting BCl3. Okay, so these are all the halide. Any element, for example, you take carbon, fourth group element, or silicon. So silicon plus chlorine, it gives SiCl4, silicon tetrachloride. And nitrogen plus chlorine, it gives NCl3, nitrogen trichloride, because the nitrogen valency, stable valency is plus 3, NCl3, PCl3, right? And sulfur, the sixth group element. Next, the sixth group element, oxygen sulfur. For example, you take sulfur, yes, react with fluorine, it gives SF2 or S2F2, sulfur monofluoride, and S2Cl2, sulfur monochloride, like this. SF4 and SF6, sulfur hexafluoride. So these are all the comes under halides. So simply, the meaning is halides means the group elements react with the halogen give halides. The compounds are called halides. So if you go to mano third group, fourth, fifth, sixth, seventh varaku kuda mano individual ga discuss cheddam. And you come to third one, next oxides. So oxides means the group element M react with oxygen, it gives oxides. Suppose the third group element, you take a third group element, the first element is boron. Boron react with oxygen, it gives B2O3, boron trioxide. Why? Because here boron valency is plus 3, oxygen valency is minus 2. Crisscross, B2O3, Al2O3, like this. For example, you take the famous element carbon. Carbon belongs to fourth group element. The carbon oxides, you see, the carbon oxide C react with oxygen, it gives CO, CO2,
and C3O2 also form. CO means carbon monoxide, CO2 carbon dioxide, and C3O2 carbon suboxide. So 3 types of compounds are produced from when the carbon interact with the oxygen. So carbon oxygen to 3 types of oxides produce chestundi. They are CO and CO2 and C3O2. Right? These are the carbon. Suppose you take the famous element and minimum knowledge. మనకి ఎలా ఉండాలంటే టోటల్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉండాలి. పీ బ్లాక్ అంటే ఓవరాల్ పీ బ్లాక్. ఓవరాల్గా మనకు ఐడియా రావాలి. అందుకనే మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్. You take nitrogen, react with oxygen, gives 5 types of oxides. మీకు ఐడియా రావాలి. What they are 5 types reaction? You know the famous one, NO and N2O. Right? NO, N2O, and then N3O2, and NO2, and N2O5. They are the 5 oxides. Nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide, nitrogen dioxide, nitrogen pentoxides. So 5 types of oxides are formed when the nitrogen interact with the oxygen. So the nitrogen oxides are 5. Suppose you take a phosphorus. The phosphorus, when phosphorus react with oxygen, the P plus O2, it gives P2O3 and P2O5. Main oxides are 2, phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. And you come to sulfur. The famous element is sulfur. Sulfur belongs to 6th group element. Suppose when the sulfur react with oxygen, the sulfur react with oxygen, it gives SO2 and SO3. Sulfur dioxide and sulfur trioxides are formed. And you take halogens. Chlorine react with oxygen and fluorine react with oxygen. You go to 8th group element, xenon interact with oxygen, gives different oxides. So simply, oxides means the group element react with oxygen gives suitable compounds. That compounds are called oxides. That depends upon group element. They can form 2 oxides or more than 2, more than 4 oxides. And you come to 4th property is oxyacids. This is also important property, especially we are discussing this property belongs to 3rd to 7th group elements. So what is the meaning of oxyacids? Any group oxides, any group, either 3rd year group oxide or 4th year group oxides or 5th year group, any group oxides, when dissolved in water or undergoes hydrolysis, they give acids. That compounds are called oxyacid. Best example, you see the famous example or best example, any example you take a 3rd group element, boron. Suppose boron oxide is, the boron oxide is B2O3. The B2O3 when dissolved in water, it gives the famous compound is H3BO3, boric acid. So the boron trioxide belongs to boron oxide. Any group oxides when dissolved in water, they produce certain acids. That acids are called oxyacids. So best example, the boron trioxide when dissolved in water, they produce certain that compound. The compound name is H3BO3. It is called boric acid or boric powder. We have to using in carom board, or we have to using antiseptic. This is boric acid. Suppose you take the famous compound, you know, the carbon oxide is CO2. CO2. This is CO2. When dissolved in water, మీకు అందరూ తెలిసింది carbon dioxide when dissolved in water, they produce this compound H2CO3. This compound name is carbonic acid. Carbonic acid. ఇదే మన సోడా అంటాం, CO2 ప్లస్ వాటర్ ఏమంటారు, సోడా వాటర్ అంటారు. సోడా CO2 when dissolved in water, they produce which acid? Carbonic acid. Right?
And another example, you see, just మీకు ఐడియా కొరకు ఇస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్ అని, మళ్ళీ నేను గ్రూప్ వైజ్ డీటెయిల్గా మళ్ళీ మీకు చెప్తాను, డోంట్ వరీ, జస్ట్ మీకు ఐడియా కాన్సెప్ట్ కొరకు చెప్తున్నాను. You come to fifth group element, for example. Fifth group element, the famous oxide, for you take one example, N2O5, nitrogen pentoxide. When dissolved in water, it gives HNO3. మీకు ఐడియా రావాలి ఇట్లా కాన్సెప్ట్. Any nitrogen oxides when dissolved in water produced acid, which if you take N2O5 when dissolved in water, it gives HNO3. This is called nitric acid. The nitric acid antaru. Or you take N2O3, you are getting HNO2, nitrous acid. ఇలా different మనకి acids వస్తాయి. You take phosphorus, P2O3 were dissolved in water. అలానే the last one is you take sulfur. For example, the sulfur compound, sulfur oxides. Already we seen the sulfur oxides are two types, SO2 and SO3. SO, you take SO3, dissolve in water, it gives H2SO4, sulfuric acid. So the sulfuric acid is called oxyacids of sulfur. HNO3 is called oxyacids of nitrogen. Boric acid is called oxyacids of boron. Carbonic acid is called oxyacids of carbon. ఇదన్నమాట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే the group oxides when dissolved in water produce acids. That acids are called the particular element oxyacid. సో సల్ఫర్ ఆక్సి మనకి ఎలా ఉంటాయి సిలబస్లో, నైట్రోజన్ ఆక్సియాసిడ్స్ ఉంటాయి, ఫాస్ఫరస్ ఆక్సియాసిడ్స్ and chlorine oxyacids, sulfur oxyacids. They are all the most important. 4 oxyacids మనకు ఉంటాయి, nitrogen, phosphorus and sulfur and chlorine. So nitrogen phosphorus belongs to 5th group element, and sulfur belongs to 6th group element, and chlorine belongs to 7th group element. So అందుకని నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఓవరాల్ గా P బ్లాక్ ఫ్రమ్ 3rd to 8th మనం అన్ని కూడా డిస్కస్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ P block elements. And next, other properties. ఇంకేమైనా individual properties ఆ group లో కనుక ఉంటే extra information, that is called other properties. So this is the information about the general information. Every group must and should follow these properties. Their physical properties and chemical properties అన్ని కూడా డిస్కస్ చేశారు. So these are the model questions in boron family, 4th family. ఎలా ఉంటే ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పాను AlCl3. చెప్పండి, ఈ కాంపౌండ్ ఏంటి? 3rd group హాలైడ్స్. సో అల్యూమినియం హాలైడ్ ట్రైక్లోరైడ్, అల్యూమినియం ట్రైక్లోరైడ్ ఆన్ హైడ్రాలిసిస్ ఏ కాంపౌండ్ వస్తుంది? Al4C3, దిస్ ఇస్ కార్బైడ్ అంటారు, అల్యూమినియం కార్బైడ్ ఈజ్ అన్ అయానిక్ కార్బైడ్. సో ఇలా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంటీ మాలిక్యూల్స్ మనం చెప్దాం. 3rd group ఎలిమెంట్స్ ఆల్ ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ. అది ఎందుకు అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ B2S6 డైబోరేన్, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆన్సర్, ద పాసిబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ థాలియం అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్లే ఆన్ ఈటింగ్. అండ్ కలర్ ఆఫ్ ద బీడ్ ఇన్ బోరాన్ బీడ్ టెస్ట్ ఈజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ 3rd group బోరాన్ ఫ్యామిలీలో డిస్కస్ థరోలీ. అండ్ యూ కమ్ టు 4th family. Okay, the gaseous product of the reaction between tin and concentrated H2SO4 is the dehydration of melanoic acid with phosphorus pentoxide gives. And which of the following is springly soluble in cold water and fairly soluble in hot water? Ain't a compound ain't. And lead tetraiodide does not exist due to the options are there. And silicate having one monovalent corner oxygen atom in each tetrahedron unit is. So these are the related questions in 4th group family. And there also. And silicon tetrachloride on hydrolysis gives. Okay, the silicon dissolve in excess of HF due to the formation of. And which of the following halide does not hydrolyze at room temperature? ఇవన్నీ హాలైడ్స్. దిస్ ఈజ్ హాలైడ్, దిస్ ఈజ్ హైడ్రైడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హాలైడ్. సో సార్ ఇందాక దిస్ ఈజ్ ఆక్సైడ్స్. సో ద గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆక్సైడ్ గివ్స్ ఆక్సైడ్స్.
సో ఇవే కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. యు కమ్ టు నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ. ఇందాక చెప్పాను, ద మిక్స్డ్ హైడ్రైడ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అమాంగ్ NH3, PH3, ASH3, these are all hydrates of fifth group elements. Which one is a stronger reducing agent? And which of the following order regarding thermal stability of hydride MH3 general formula of fifth group elements? The product formed by complete hydrolysis of PCl3 is a halide. These are all hydrates. These are all oxides. So, sir, ఇవే syllabus లో మనకు ఉంటాయి. Halides, hydrates, oxides. You come to the SO bond length in a maximum in. So the structures also very important. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నేను చెప్పేస్తాను, you don't worry. In trimer form of sulfur trioxide, each sulfur atom is bonded with, very important, and structural information also important. Discuss చేద్దాం. Now halogen family. And which case the order of acidic strength is not correct. They are all the acids. The concentrated nitric acid react with iodine to give thermally most stable compound is. The interhalogen which does not exist is. ఇవన్నీ మనకు belongs to seventh group family. Halogen లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. So now you see these are all the oxyacids, and these are all the halides and oxyacids and oxides and halides. All compounds మళ్ళీ అవే ఉన్నాయి చూడండి. నేను ఇందాక చెప్పాను 4 compounds are very very important. First one hydride, second one oxide, third one halide, and fourth one oxyacids. So these are the few questions from noble gases. And the compound that cannot be formed by xenon, the noble gases can be separated by. And which of the following xenon compound has the same number of lone pairs as in I3 minus? Okay. And which factor is most responsible for the increasing in boiling point of noble gases from helium to xenon? So these are the model questions. Okay. So these are before ఇప్పటి వరకు నేను జస్ట్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా డిస్కస్ చేయాలి, సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు నేను 1 by 1 మన గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వస్తాను. సో నేను ఎక్కడంటే యాక్చువల్లీ థర్డ్ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేద్దాం, బట్ ఇక్కడ రివర్స్లో మనం 8th to 3rd వచ్చేద్దాం. సో కొద్ది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. సో ఒక్కసారి యూ కమ్ టు నేను 3rd to 8th to 3rd వచ్చేస్తాను. So you don't worry, just simply you come to direct the last lesson. You see, you go to the last one is, just wait. Okay, right. Right. Okay. Right. This is the last group in P block elements. So మనం రివర్స్ వద్దాం, 8th to 3rd వచ్చేద్దాం. First you come to 8th group elements. So you come to 8th group elements, you know, దీంట్లో మెయిన్ we are expecting 1 questions. మీరు ఏం టెన్షన్ లేదు, వెరీ సింపుల్. ఈ గ్రూప్ ఓవరాల్ గా we are expecting 1 question వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా చెప్తాను. ఓన్లీ స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంటాడు. So basically some few points, physical properties ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాం. You know the group elements helium, neon, argon, krypton, ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే, they are group elements. Physical properties, melting point, boiling, physical state, MPT, BPT, and metallic nature, atomicity, oxidation state, IP, and ఇవన్నీ చూద్దాం. ఒకటే టేబుల్ అన్ని క్లియర్గా ఉన్నాయి. So these are all the properties. Leave it. ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు, leave it. Now come to chemical properties. సో ఒకటి ఏంటి ఇందులో అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి నానంటే, ఎనీ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ అనేది స్లోగా ఏమవుతుందంటే, అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ హీలియం టు xenon. The general electron configuration of this group elements is ns to np6. No need of any electron for going to octet configuration. Basically, they are having octet configuration. 8 electrons are there in valence shell. That's why they are naturally stable.
That's why they are called no need extra electron, but అవసరం లేదు అందుకనే chemical reactions లో involvement కావు. That's why they are called noble gases. All are in the physical state ఏమన్నా all are gases. ఇందాక మనం చూసిన first point. This is physical state, all are gases. So all are non-metals. Atomicity is 0. No, even the single atom they are stable. Oxidation state 0. They are stable. No need of extra electron. Elant reaction lo involvement kavu. So the NS2 NP6 electron configuration. So no need of extra electron. That's why the OS is 0. But you come to electron affinity. Electron affinity, no need of extra, no need extra electron. That's why electron affinity also 0. You remember electron affinity, that's why they are called zero group element antar. Zero group enduku ochindante electron affinity is 0. That's why they are called zero group elements. Noble gas antar. Why? Because noble gas enduku anali? No need of extra electron. Chemical reactions lo involvement ledu. That's why they are called noble gases. Electron affinity is 0. So that's why zero group elements are inert gases. Okay, noble gases. And M8 elements, for example, enduku ila antarante, you see M8 elements antar. The noble gas, the 8th group element generally will called nulli valency elements or M8 elements. So the electron configuration NS2 NP6. So already having 8 electrons. So that's why 0. So zero group elements, noble gas elements like this. So now come to the next one is ionization potential. But ఏంటన్నా చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే, you remember from top to bottom, helium, neon, argon, krypton, xenon. From top to bottom, the atomic size here 2 shells, 3 shells, 4 shells, like the number of shells increases from top to bottom, therefore the automatically the size increases. So helium to you come to xenon, thus xenon having more atomic size compared to helium and neon. So ఏమవుతుందంటే the distance between outer shell electron and nucleus distance is more in xenon. So the IP value, what happened? Decreases. Due to low IP value, only in this group the xenon interact with highly electronegative elements like fluorine and oxygen. Due to low ionization potential, the xenon interact with highly negative elements. In entire periodic table, we have 3 elements are exhibiting more electronegative values. One is fluorine, and second one oxygen, third one nitrogen. So these 3 elements are exhibiting highest electronegativity value according to Pauling scale. So Pauling scale base చేసుకుంటే the fluorine exhibiting highest electronegativity. The second highest electronegativity element is oxygen. The third highest electronegativity element is nitrogen. The fourth one is chlorine. So this is the order given according to Pauling scale. You know the Mullikan and Pauling scales. They are measuring scales, the electronegativity of individual elements. Right? So due to low IP value, due to low ionization potential value, in the group of 8th group element, the only xenon react with highly electronegative elements like oxygen, fluorine, give certain compounds. ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి కూడా రియాక్ట్ కావు. ఏంటి రీజన్? xenon ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతుంది? డ్యూ టు low ionization, but more atomic size. So that's why low IP value, it can exhibiting chemical properties. For example, the properties are only xenon fluorides, xenon oxides, and xenon oxiflorides. And one more important property is clatharides. This is also important property of the noble gases. They are called clatharides. So the 4 properties. Now you see one by one. For example, halides. ఇందాక నేను చెప్పాను halides. You see, ఇక్కడ నేను క్లియర్ నోట్ చేస్తాను. Just you all of you halides.
and xenon and react with halogen, the most electronegative fluorine, it gives Xenon F2 and Xenon F4 and Xenon F6, three compounds. The xenon react with the fluorine gives xenon fluoride, xenon difluoride, xenon tetrafluoride, and xenon hexafluorides, three type compound. And the same way, when the xenon interact with oxygen, for example, xenon interact with oxygen, it gives xenon O3 and xenon O4, trioxide and tetroxide. Xenon trioxide and xenon tetroxides also form. And the next one, oxyfluorides. There are three types. The xenon interact with oxygen and fluorine, they gives oxyfluorides. For example, they are xenon OF2, xenon O2F2, and xenon OF4. There are three types. Xenon oxidifluoride, xenon dioxidifluoride, xenon oxytetrafluoride. So these three types of compounds. So now you see there are three types: xenon fluorides, xenon oxifluorides, and xenon oxides. And now come to the next one. And these are the example you see. Right. Now you see the next one, xenon oxides. So oxides are xenon O3, xenon O4. Just you see, just 1 minute. Right. Xenon O3 and xenon O4. And next one, oxyalate, xenon OF2, O2F2, and OF4. And xenon halides, xenon F2, F4, and F6. And now you see first one by one. So idantha kuda normal. Don't just you think about you have to give the information about the important, you have to give only structural information. The preparations, the properties, leave it. But you take xenon F2. So the xenon F2 preparations, leave it. And properties, only one property is important here. The xenon F2, when react with water, it gives xenon plus HF plus O2. Idokka property important. Now come to xenon F2 structure. Very simple. I am told you the next structure. Right. You see xenon F2 structure. Right. 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 Now the xenon F2 structure. This is a xenon. Around xenon, the valency electrons are 8 valence electrons. And 2 fluorines are participated with this xenon. So 2 sigma bonds are present here. So around xenon, 2 sigma bonds, and the lone pairs, 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pairs are present here, 3 lone pairs. So 3 plus 2, 5. So this is a 5. Okay, 5 means, you see, the 5 means, right, the 5 means the hybridization is sp3d. So the hybridization is sp3d. Okay, na? sp3 hybridization. Now you see the structure. Right, this is the electron, ground state electron of xenon, 5s2, 5p6, 5d0. The first excited state of electron of xenon, 5s2 and 5p5, 5d1. So one s orbital and 3 p orbital, 1 d orbital combined together to form sp3 hybrid orbitals. And the sp3 hybrid orbital react with 2 halogens, gives xenon difluoride. So xenon F2, this is the central xenon having 2 fluorines and 3 lone pairs. Therefore, the xenon having 2 sigma bonds and 3 lone pairs. Therefore, the
Hybridization is sp3d and geometry is linear. The lone pairs are not visible in photography. The photography visible only sigma bonds only. That's why the geometry is linear. Hybridization is sp3d and the number of sigma bonds is 2 and the number of lone pairs are 3. So this is the structural information about Xenon F2. ఇది మాత్రమే ఎగ్జామ్లో మనకు ఫోకస్ ఎక్కువ అవుతుంది. How many lone pairs are present on the xenon in Xenon F2? They are asking model questions. So how many lone pairs here? 3 lone pairs. And how many sigma bonds? 2 sigma bonds. 2 sigma. And hybridization sp3d. But sp3d having 3 types of structures: linear structures, seesaw structures, and T-shaped geometry. 3 to 4 types of geometries are available in sp3d. But in this compound having only linear geometry. And you come to the next one, this one, Xenon F4. So Xenon F4, just leave it. How can remove this one? Right, Xenon F4. Now we're discussing about the Xenon F4 structure. You see, this is Xenon, and Xenon having 8 valency electrons around Xenon, but fluorines are participated like this, 4 fluorines, right? Clear? The remaining, the Xenon having 2 lone pairs. So therefore, around Xenon, 4 sigma bonds, 2 lone pairs are present. 4 plus 2, 6. So 4 sigma and 2 lone pairs. So 4 plus 2, 6. 6 means the hybridization is sp3d2. sp3d2 hybridization. So the sp3d2, you know the standard geometry sp3d2, the standard geometry is octahedral. You see, this is M1, 2, 3, 4. This is octahedral. In place of M, just you have to substitute xenon. And fluorines, 1 fluorine, 2 fluorine, 3 fluorine, 4 fluorines. Fluorines are occupied. And remaining lone pair and lone pair. Okay. Before I tell you just lone pairs are not visible in photography. మన ఫోటోగ్రఫీలో కనిపించేది ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్సే కనిపిస్తాయి. So therefore the original structure you see, the Xenon F4 structure, actually it is belongs to octahedral, but due to lone pairs the geometry changed to from octahedral to you see the geometry like this. This is Xenon 1, 2, 3, 4 fluorines like this, 1, 2, 3, 4 fluorine, and lone pair. A square planar. Geometry is square planar. So hybridization is sp3d2 and geometry is square planar. Actually undali sp3d2 ku octahedral undali, but the condition is due to lone pairs the geometry changed from octahedral to tetrahedral. The central xenon having 4 sigma and 2 lone pairs. So this is the structural information about Xenon F4. And the last one, you see the Xenon hexafluoride. Just you see Xenon hexafluoride. And this is xenon. The xenon having 8 valence electron around the xenon, and 6 fluorines are participated with the xenon like this, right? Fluor. So now you have only 1 lone pair present on xenon. So therefore, how many sigma bonds around xenon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sigma bonds and 1 lone pair. 6 sigma and 1 lone pair. Right. Now the geometry. So 6 sigma and 6 sigma and 1 lone pair. 6 plus 1 is equal to 7. 7 means the geometry is sp3d3. sp3d3. The sp3d3 standard geometry is pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal.
ఎలా ఉంటుంది డయాగ్రమ్ చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ xenon 1 2 3 4 5 6 like this. Okay, ఇలా. So this is fluorine, 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 fluorine. 4 ఇలా. So here one. Okay, this is lone pair. So pentagonal bipyramidal. So ఇలా కూడా నోట్ చేయొచ్చు మనం. You like this. This is pentagonal, not like this. You see pentagonal structure. This is pentagonal. This is xenon 1 2 3 4 5 6 lone pair. Fluorine, 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 fluorine. So around xenon and 6 sigma bonds and lone pair. Total 7. sp3d3. sp3d3 original geometry is pentagonal bipyramidal, but this compound having one lone pair electron. So due to this lone pair electron, the geometry changed pentagonal bipyramidal to distorted pentagonal bipyramidal or pentagonal bipyramidal with lone pair electron. So this is the structures of xenon halides. There are 3 types: xenon difluoride, xenon tetrafluoride, and xenon hexafluoride. Now you see this is right, xenon hexafluoride. Here the 2 reactions are very important. One all hydrolysis reactions are important. The xenon hexafluoride, when completely dissolved in water, gives xenon trioxide and hydrogen fluoride. And this is the structure like this: xenon hexafluoride structure, distorted pentagonal bipyramidal geometry. And here this is also important. This is a ground state electron configuration of xenon, and this is third excited state of electron configuration of xenon. So after third excited stated, 1 s orbital and 3 p orbital and 3 d orbital combine together to form sp3d3 hybrid orbitals. ఈ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్లో వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ తో రిమైనింగ్ ఫ్లోరిన్స్ అన్ని అసోసియేట్ అయ్యి సిగ్మా బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఓన్లీ ఎస్ ఆర్బిటాల్ మాత్రం ఇలానే లోన్ పేరుగా ఉంటుంది. దట్స్ వై ద జామెట్రీ డిస్టార్టెడ్ పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ అంటారు. సో ఓవరాల్లీ you see the xenon react directly with the fluorine when the gases are heated at 400 degrees centigrade in sealed nickel vessel, and produce depends upon the fluorine and xenon ratio. This ratio is important here. If you take 2:1 ratio, gives xenon F2. If you take 1:5 ratio of xenon and fluorine, gives xenon tetrafluoride. If you take 1:20 ratio, they are getting xenon hexafluorides. Okay, ఇది మనకు xenon fluorides. You come to oxyfluorides, same structure, xenon oxiflorid structures, same preparations and properties. దాంట్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఒక్కసారి నేను డిస్కస్ చేస్తాను. xenon బిఫోర్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఆక్సిడైఫ్లోరైడ్. ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ xenon having 8 valence electrons like this, and fluorines are 2 fluorines form 2 sigma bonds, and this is oxygen having 1 sigma and 1 pi bond. We have to consider only sigma only for hybridization. So that's why around xenon, how many sigma bonds? 1 sigma, 2 sigma, here 1 sigma, 3 sigma, and how many lone pairs? 2 lone pairs, total 5. Right? So 5, the number of for going to hybridization, 5 means sp3d hybridization. So here 3 sigma, 3 sigma and 2 lone pairs, it gives 5. 5 means sp3d hybridization. So the sp3d standard geometry, trigonal bipyramidal, but this compound having 2 lone pairs. Therefore the geometry trigonal bipyramidal change to trigonal bipyramidal to T shape like this. Okay, sir. This is xenon, and here lone pair, 2 lone pairs, oxygen and fluorine and fluorine. This is a trigonal bipyramidal.
Okay, but around xenon, 2 lone pairs and 3 sigma bond. This is called lone pairs, not visible in photography. Therefore, the geometry just like T shape. Then ఏమంటారు T shape అని అంటారు. సో ఇది ఒకటి xenon difluoride యొక్క స్ట్రక్చర్స్. ఇది ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And the next one, xenon oxiflorid, same structure. You see the structure here, the ground state electron xenon 5s2 5p6 and third excited state sp, the hybridization is sp3d2. The sp3d2 standard geometry octahedral, but in this compound xenon having one lone pair, therefore square pyramidal. The geometry name is square pyramidal. And xenon dioxide difluoride, this is also this is and same, you know already. Now come to xenon oxides, xenon O3 and xenon O4. Very simple structure. Xenon O3 is a yellow color substances. It has an explosive nature and it shows a weak SD character. The electron configuration of xenon is 5s2 5p6, but third excited is stated 5s2 and 5p3 and 5d3. So total 1 s orbital, 3 p orbital combined together to form sp3 hybrid orbitals, and the sp3 vacant orbitals are associated with oxygen to form a xenon O3 compound. The xenon O3 structure is pyramidal shape. The hybridization is sp3 geometry. The xenon having 3 sigma, 3 pi bond, 1 lone pairs. Remember, around xenon, 3 sigma bonds are present, 3 pi bonds are present, and 1 lone pair. And geometry is actually the sp3 standard geometry tetrahedral. Due to lone pair electrons on xenon, the geometry changed from tetrahedral to pyramidal. And this is xenon tetra oxides. Xenon O4, it is a unstable gas and explosive. And the geometry you see around xenon, 4 oxygens are participated here, associated here with sigma and a pi bond. And around xenon 4 sigma bonds and 4 pi bonds present here. No, the xenon does not having any unpaired electrons. That's why the geometry is tetrahedral. Hybridization is sp3. So these are the xenon fluorides, xenon oxiflorides, and xenon oxides are completed. Especially we have to concentrate structural information. You remember in the total compound, xenon fluorides are 3 compounds, xenon oxiflorides 3 compounds, 3 plus 3 6, and 2 compounds are oxide. Total 8 compounds, xenon compounds. You remember only structural information. Structural means hybridization, geometry, number of sigma bonds, number of lone pairs. ఈ 4 questions ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. So how many lone pairs are present on xenon in xenon tetraoxide అంటాడు question. So the answer is option A, 0, 1, 2, 3, 4 అంటాడు ABCD. So here on xenon, there is no unpaired electrons. That's why the unpaired electrons is 0. That's why the option A is the right answer. A means 0. No unpaired electrons on xenon. How many sigma bonds are present? 4 sigma bonds present here. How many lone pairs? 0 lone pairs. How many pi bonds? 4 pi bonds. Hybridization sp3. Okay. Excited state, 4th excited state. So these are they're expecting questions from xenon compounds. You know the xenon compounds, the total compounds are 8 compounds, 3 plus 2. 3 are belongs to fluorides, 3 are belongs to oxiflorides, and 2 are oxides. And the overall list, the table, the xenon fluorides and xenon oxides and oxiflorides. And the last one, this is clatharides. Very excellent definition. This is clatharides. Clatharides means is a cage compounds. Very simple. You see the definition. Very important. We are expecting 1 question from this compound. The definition is important. You see, all of you, this compound also called cage compounds. You know the cage. Any suitable organic or inorganic solvent, cooled solidified in presence of argon, krypton, xenon in a high pressure. The noble gases atoms occupy the intermolecular spaces. Produce special type of compounds is known as clatharide compounds. In చెప్తాను మళ్ళీ. The general chemical formula is
NHMG. NH means number of host molecule. H means host. Mg means number of guest molecules. So guest molecule, host molecule. The clathrate general formula NHMG. So you remember here any suitable organic or inorganic solvent. So నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇస్తాను. You see the clathrate ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే you see, for example, you take water తీసుకున్నాం, simple solvent water, and this is water. Water structure like this, ఇలా water, ఇలా 3 water molecule తీసుకున్నా. సో వాటర్కి బిట్వీన్ ఏముంటుంది, హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇలా హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ హైడ్రోజన్ 3 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇలా ఏమవుతుంది, ఒక రింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇయర్ ఫీనాల్ తీసుకోవచ్చు, అండ్ డైహైడ్రాక్సీ ఫీనాల్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇలా సైకిల్ ఫామ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్తో ఒక క్యావిటీ లాగా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. మధ్యలో ఏమవుతుంది, ఒక హోల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ సైజుని బట్టి. ఈ క్యావిటీలో బిగ్ సైజ్ ఆటమ్స్, for example, you take helium and neon is a small size limit, and krypton gani, xenon gani, and argon, they are big size compared to helium neon. So ee big size atoms and ee cavity lo fix అయిపోతాయి. So xenon is a big size, ee xenon ఇందులో ఫిక్స్ అయిపోద్ది cavity లో. చుట్టూ ఏమవుతుంది, మాలిక్యూల్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని రింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, డ్యూ టు విత్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్. సో ఇంటర్నల్ హైడ్రోజన్ బాండ్తో ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఒక క్యావిటీ లాగా ఫామ్ అయినాక రింగ్లో ఆ రింగ్ సైజుని బట్టి డిపెండ్స్ అపాన్ ద నోబుల్ గ్యాస్ యొక్క సైజ్తో అది ఫిక్స్ అయిపోతాయి. ఆ ఫిక్స్ అయిన మాలిక్యూల్ కాంపౌండ్ ఏమంటారంటే క్లాథరైడ్స్ అంటారు. సో క్లాథరైడ్స్. సో ఈ క్లాథరైడ్స్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ NHMG అన్నా, యూ రిమెంబర్ ఇక్కడ NHMG. హెచ్ అంటే ఓస్ట్ మాలిక్యూల్, ఇందాక ఆర్గానిక్ క్యావిటీ ఫామ్ చేసే కాంపౌండ్ ఏమంటారు, ఓస్ట్ మాలిక్యూల్ అంటారు. గెస్ట్ అంటే నోబుల్ గ్యాసెస్ ఎలిమెంట్స్, ఇందులో ఫిక్స్ అయిపోతాయి. విచ్ వన్, బిగ్ సైజ్. విచ్ ఈస్ ద బిగ్ సైజ్, xenon ఈజ్ ఏ బిగ్ సైజ్ కంపేర్స్ టు హీలియం, నియాన్ అండ్ ఆర్గాన్. సో టోటల్ ఓవరాల్ 6లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ radon allow gases leave it, the remaining 5లో ద లాస్ట్ ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, xenon ఇవి బిగ్ సైజ్ కాబట్టి ఈ సైజులో ఫిక్స్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఆ కాంపౌండ్స్ ఏమంటారంటే క్లాథరైడ్స్ అంటారు. ఓకే, దే ఆర్ క్లాథరైడ్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, క్లాథరైడ్స్. అండ్ ద జనరల్ ఫార్ములా NHMG. ఓకేనా? సో ద నెంబర్ ఆఫ్ host molecule and number of guest molecule. So these are the questions related to the noble gases element. And you see, ఇందాక నేను చెప్పాను మీ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ xenon F2, xenon F4, xenon F6 respectively? C, sir. Beautiful question. So which of the following correct set of number of lone pairs? xenon F2 ఇందాక చెప్పాను. సో ఇందాక మీరు చూసారు, వెరీ గుడ్. 3, sir. xenon F2 3, xenon F4 2, and xenon F6 1. C option. C option. The actual shape of xenon F6 and xenon F4. Just now I told you F6 and F4. Okay. B. Which one answer, Amma? B. Xenon F6 ఇందాక చెప్పాను, pentagonal bipyramidal. No, not pentagonal bipyramidal. ఏమన్నాను? With lone pair అన్నాను. Distorted. B, sir, option. Actual shape అన్నారు. Yes. B, sir. Octahedral and square planar. This D is right answer. Distorted, octahedral and square planar. Okay, right. And this is the ratio of Cp by Cv, the noble gas. Okay, the 1 point monovalent and univalent, Cp by C, bivalent to trivalent molecules. The noble gases are monovalent, right? The partial hydrolysis of xenon F4 at low temperature gives. And which of the following the compound should not be stored in a glass or quartz vessels? And which of the following reaction xenon is the part of anionic species?
So so these are the model questions, and you see the hybridization of Xenon F2 and F4 F6 respectively, and which of the following compound the oxidation state of xenon is not 6, ఇందులో 6 కానిది ఏది అన్నాడు. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్ హ్యాస్ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్? 55 నెంబర్, లోయెస్ట్ నెంబర్. D sir. A sir, no lone pairs sir. Xenon F4, how many? I am asking lowest number. F2 lo match cheyalana. Here 1. Which is the right answer? D sir. D. How many lone pairs are there here? How many lone pairs? One lone pair. One lone pair. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్, ఈచ్ ఆక్సిజన్ షేరింగ్ విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్, 2 2s are 4 plus 2 6, రిమైనింగ్ 1 పేర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2 plus 2 4, రిమైనింగ్ 4 ఉంటాయి, 2 pairs. ఇక్కడ 4 electrons, రిమైనింగ్ 4 2 pairs. ఇక్కడ 2 electrons షేరింగ్ with the remaining 3 pairs. So least one is D is the right answer. Right? Now come to this one. Xenon F4, F6, O3, O4. Square planar, distorted octahedral, trigonal pyramidal, tetrahedral. The match the following questions like this. This is one of the model. Match the following. Xenon F4 geometry, F6 answer is distorted octahedral, B2. So the B is 2. All are 3 ne unnai, 2 ne unnai. You go to another one. Xenon O3 pyramidal, Xenon O4 tetrahedral. So you have to select the right answer. Now the last question, 63 question, beautiful question you see. And which of the following is isostructural and isoelectronic with Xenon F2? Excellent question. This one. So anybody? ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఐసోస్ట్రక్చరల్ అంటే సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందంట. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంట. ఏ ఆప్షన్ CO2, ఆప్షన్ బి IF2 మైనస్, ఆప్షన్ సి ఎసిటలీన్, ఆప్షన్ డి ఆల్ ది అబౌవ్. B sir. B. IF2 minus. You tell me how many electrons are present in Xenon F2? How many electrons are there? Yes, Xenon. So around Xenon, how many valence electrons? 8 valence electrons. 8. And fluorine, how many electrons? Each fluorine? Sir. Fluorine. The question, which of the following is isostructural and isoelectronic? Answer is B. Okay, answer okay. B is the right answer. ఎలా అనేది మనకు తెలియాలి. I am asking isoelectronic సార్ అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అవుతాయి కదా సార్? Yes. No. I am asking how many valence electrons in Xenon F2? ఎన్ని valence electrons ఉన్నాయి Xenon F2 లో? 21 sir. Yes, around Xenon 8, around fluorine 7 plus 7. 22 sir. Yes. 22 I think. Each fluorine 7 valence electrons, 7 7 14, 14 plus 8 Xenon, 14 plus 8 22. 22 right? yes. Right. You come to IF2, iodine 7, fluorine also 7 7, 3 7s are, and each fluorine gaining 1 electron from outside and 2 electrons coming from outside. So 7 7 7 plus 2, so both are having same electrons and same structure. That's why isostructural and isoelectronic with Xenon F2, the right answer is IF2 minus. So this is the structural related questions in Xenon compounds. Okay, so now this is the information about structure related, and the next one you see you have time around 15 minutes more. ఒక్కసారి మనం చూద్దాం, just the introduction of previous lesson. Just ఒక్కసారి డిస్కై రిమైనింగ్ రేపు కంప్లీట్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఒక్కసారి ఫండమెంటల్ రైట్ నౌ రైట్ జస్ట్ యూ సీ ఇది రిమూవ్ అవ్వట్లేదు కంప్లీట్ రైట్. ఓకేనా?
So this is a 7. Reverse వస్తున్నాను నేను. After 8th group, you come to, నేను ఇక్కడ అన్నాను 8th group లో we have to concentrate only the xenon structures and no clatharides. అది enough. అంతవరకు ఇక్కడ no need of extra information. You come to 7th A. ఇది excellent topic compared to the P block element. This is the most questions we are expecting from this topic. That is called halogens. You know, the halogen denoted by X. The halogens, 4 elements are there: fluorine, chlorine, bromine, iodine, and the last one astatine. It is not a halogen but belongs to 7th A group element. So you see the properties. Fluorine is a gas and exhibiting yellow color. Chlorine is also gas, yellow green color, and bromine is a liquid exhibiting reddish brown color. Iodine is a solid state and exhibiting violet color. So due to unpaired electrons are present around the central atom, the halogens are exhibiting different colors. So the general electron configuration is ns2np5. So for going to octet configuration, they need only 1 electron. Already ns2np5. So 7 electrons are there. So for going to stable octet configuration, they needs 1 electron. So that's why they exhibit -1 oxidation state. So -1 is common to all, but due to big atomic size and having vacant d orbitals, sometimes they are exhibiting not only -1, they are exhibiting +3, +5, +7 also. The common OS is -1. Along with -1, they are exhibiting +1, +3, +5, +7. The maximum 7 and minimum -1. And electron configuration ns2np7. And physical state from top to bottom, gases, liquid, solid. And they're due to unpaired electron, they are exhibiting different color. And denoted by X. X means a halogen symbol, they are 4. And you see, you come to the properties. Highest electronegativity element is fluorine, and highest electron affinity is chlorine. So the electron affinity order, chlorine greater than fluorine, bromine, and iodine. So these 3 questions are very important. Which of the following is exhibiting highest electronegativity? The answer is fluorine. And highest electron affinity in the entire periodic table, that is called chlorine. So chlorine exhibiting highest electron affinity and fluorine exhibiting highest electronegativity in entire periodic table, not in 7th A group. The entire periodic table, these 2 elements are exhibiting highest values from electronegativity and electron affinity. And this is the evidences. You see the first ionization value, chlorine, and electron affinity values, and heat of hydration values. And these are the melting point. And first 2 are gases, and this is liquid, and this is solid. Due to solid, they are exhibiting highest melting point value 114. And the next one. Sorry. All right. And this is bond energy values. This is excellent question, bond energy. So the bond energy, nothing bond dissociation energy. The fluorine exhibiting 126, and chlorine having 210, and bromine 158, and iodine 118. And bond length value is 1.43, like this, you know. So why the fluorine are exhibiting less bond dissociation energy values? This is the most important. You see, I am telling here, now you see, this is a fluorine. Right, fluorine. So around fluorine, extra 3 lone pairs like this. Like this. Right, you remember, lone pair, 3 lone pairs, 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair. Okay, this is the bond.
due to lone pair bond repulsions. You remember, actually fluorine is a small atomic size and bond length between fluorine very less. So due to less bond length, they are exhibiting more bond dissociation energy undali. But what happened here? Between fluorine and fluorine, small size ఉండడం వల్ల lone pair repulsions తో then naturally the bond ఏమవుతుంది, వీక్ అవుతుంది, natural గా weaken అవుతుంది. Therefore the bond dissociation energy values and decreases comparatively fluorine. Actually ఏముండాలి, fluorine exhibiting more. So due to lone pair repulsions, the bond dissociation energy value of fluorine decreases comparatively chlorine value. So less value compared to chlorine. You see the fluorine is 126 and chlorine is 210. Actually దీనికి ఎక్కువ ఉండాలి fluorine. So due to repulsions, the fluorine having less value than chlorine. And this is some properties of now come to, you know already, the properties are four properties are there. The chemical properties, one is hydrate and second one halide and third one oxide and fourth one oxyacid. Out of the four, the first one is halides. So the halide, you see the halide formula, right. The seventh group halogen elements X interact with hydrogen, it gives MH formula of halides. MH. So MH. So for example, MH in or HM. Best example, MH, M in place of M, you have to substitute fluorine, chlorine, bromine, iodine like this. So for example, the way HX, the formula is HX. In place of HX, you have to substitute HF, HCl, and HBr and H. So the seventh group elements are halogens or interact with hydrogen gives the HX formula of hydrates. And they are example hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide, and hydrogen iodide. So these are the hydrates of seventh year group elements. And now in this table, we have to see the properties of hydrates. This is a melting point. HF is a liquid melting point, and HCl is a gas, and remaining solids, boiling point values and density and pK value and composition of azeotropic weight. These are the properties of limit. You have to concentrate and melting point and boiling point of hydrates. And now you see the general formula hydrates, HF and HCl, HF, HBr. And what I'm telling here, the HX, you see the structure, HX structure. X is a central atom, and around X, 7 valence electrons there. The unpaired electron sharing with hydrogen, 1 sigma bond formed here. And around X, 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pairs are present here. So now you come to around X halogen, 1 sigma, 3 lone pair, total 4. 4 means sp3 hybridization. The sp3 standard geometry is, for example, you see the sp3 standard geometry is, this is X, this is standard geometry, tetrahedral. But here around X, 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair, only hydrogen is present. So this is also tetrahedral, but lone pairs are not visible in photography. Therefore, the geometry is a linear. So you remember in sp3 hybridization, we have 4 geometries. And one is without a lone pair, the geometry name is tetrahedral. With a lone pair, pyramidal. With 2 lone pairs, V shape. With 3 lone pairs, linear. So our compounds, our hydrates are belongs to linear geometry because of around X, around halogen, 3 lone pairs and 1 sigma bond. So therefore the geometry is a linear geometry. And this is the information about the hydrates of halides. The general formula is HX and the geometry is sp3, hybridization is sp3, and geometry is
linear. You come to oxides. So the oxide, these are the oxides. You take fluorine oxides and chlorine oxides, iodine oxides. In our syllabus, these two oxides are most important, fluorine oxides and chlorine oxides. This is monoxide and this is a dioxide. Oxygen difluoride, dioxy difluoride. And chlorine monoxide, chlorine dioxide, chlorine hexoxide, chlorine heptoxide. And these four are belongs to chlorine oxides. And I2O5, I2O7, that is called iodine oxides. Actually, iodine, they can form 4 to 5 oxides, but the important oxides are I2O5 and I2O7, iodine pentoxide, iodine heptoxide. And you come to fluorine oxide first. This is the table, oxygen fluoride oxide, OF2 and O2F2. And the common name is, generally we called, ila prepare gaval, general fluorine monoxide antam. No, the right name is oxydifluoride. So which one is more electronegativity? Every kuntundo and suffix lo vilvali. Kabatti fluorine having more electronegativity comparatively oxygen. That's why you can start from oxygen. So oxydifluoride, dioxydifluoride anali. Last sound em ravali, more electronegative atom sound ravali. So out of these two, which is more electronegative? Fluorine is a more electronegative. Kabatti prefix less undali, suffix more electronegative undali. So dioxydifluoride, oxydifluoride. Casually మనం అందరం ఏమంటాం, fluorine monoxide, fluorine dioxide అంటాం. No, the right name is oxydifluoride, dioxydifluoride. ఓకేనా? And these are the fluorine oxide. You see ఇక్కడ ఈ కాంపౌండ్ చూద్దాం. Which one is more electronegative? Oxygen. This is less electronegative. So less comes first and more comes last. So chlorine monoxide, chlorine dioxide, chlorine hexoxide, chlorine heptoxide, like this. So you remember this point. So more electronegative unte last ki vastundi, less electronegative kanukunte manu starting lo information ivvali. So these are the classification of oxides of fluorine and chlorine and bromine and iodine. I now come to oxyacids. So oxyacids, so they are the formula, actually 4 oxyacids are there, HOX, HXO2 and HXO3 and HX4. Indulo chlorine is the most important. You see the chlorine oxyacids are 4 oxyacids are there. So this is called hypochlorous acid and chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. So the corresponding anion name is hypochlorite. After removal of H plus, the negative part is ClO4 minus. The ClO4 minus is called hypochlorite ion. The formula is ClO minus. And ClO2 minus, this is called chlorite ion. And ClO3 minus is called chlorate ion. And this is called perchlorate ion. The perchlorate ion coming from perchloric acid after removal of H plus. Because of these are all acids, all are donating H plus ion. After donating H plus ion, they give corresponding anions. The anion's name is hypochlorite, chlorite, chlorate, perchlorate. Okay. So the chlorous acid, us acid gives 8. Ic acid gives 8. So chloric, chlorate, chlorus, chlorite. You remember any us acid gives 8 salt. Any ic acid gives 8 salt. Okay, na? If we sodium, NaClO2, sodium chlorite, NaClO3, sodium chlorate, NaClO4, sodium perchlorate, NClO, sodium hypochlorite antar. So you remember, us acid gives 8, ic acid gives 8 salts. Okay, this is the table for oxyacids of chlorine and formula, name, and anion formula and anion name. And these are the structures of chlorous acid, oxyacids of chlorine. The HOCl, you know already, around the chlorine valence electrons is 7. And the 3 lone pairs, 1 bond pair here. The bond pair present with OH, bond, sigma bond present here, the lone pairs. So 3 lone pairs, 1 sigma, total 4, sp3 hybridization. Here also 2 sigma, 2 lone pair, sp3.
3 sigma 1 lone pair sp3, 4 sigma 0 lone pair sp3. All are having same sp3 hybridization, but the lone pairs are different. The first one having 3 lone pairs, this one 2 lone pairs, and this one 1 lone pair, this one 0 lone pair. Therefore, the geometry or changes, all geometries depends upon lone pair on the central atom. Therefore, actually geometry is a tetrahedral due to 3 lone pairs. The geometry is linear, and this is a V shape, and this is a pyramidal, and this is a tetrahedral. Okay, this is the structural information about oxy acids of chlorine, and the overall the final one is the important question is out of the 4, which is the strongest acid? The answer is furochloric acid, because of due to mesomeric effect. Due to mesomeric effect, 4 withdrawing groups are present on chlorine. That's why the furochloric acid exhibiting more acidic nature than chloric acid, chlorous acid, hypochlorous acid. This is the order of the acidic strength. Order of acidic strength increases with increasing the oxidation states. And this is the information about oxy acids of chlorine and the remaining oxy acids of iodine, and the remaining part tomorrow I will discuss. And రేపు ఒక్కసారి 7th group and come to back side 6th group and 5th group finish చేస్తే almost out of the 6 groups లో 5th, 6th, 7th are most important. The remaining 5th and 6th అనేది రేపు నేను క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే ఒక్కసారి డిస్కస్ చేయండి. గుడ్ ఈవినింగ్. భయ్యా ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చేసాను. వచ్చారా? క్లాస్లో ఉన్నారా? ఓకే ఓకే. జాయిన్ అయ్యాను. ఒకవేళ అది అయిపోతే నన్ను హోస్ట్ చేయండి. చంద్రమూల్ సార్ స్టార్ట్ అవుతాను. వచ్చాడా సార్? అందుకే జాయిన్ అవుతాను 5 minutes లో. ఈ లోపు ఒకవేళ ఓకే బాయ్, నేను యాడ్ చేయను మిమ్మల్ని చేసి ఇంకా ఓకే, నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను. పార్టిసిపెంట్ హోస్ట్ చేయండి. మోర్ చేసి కంటిన్యూ అవుతుంది. చేసిన మిమ్మల్ని చేశాను. అయిందా? ఓకే ఓకే భయ్య, మరి నేను మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. రైట్ భయ్య, థ్యాంక్ యూ. రేపటికి ఒక షేప్ అయిపోద్ది. ఎన్ని క్లాస్? రేపు మాక్సిమం 5th, 6th రేపు కంప్లీట్ చేస్తాను. ఒక 2 days లో అయిపోతుంది. రైట్ రైట్. ఓకే భయ్య, మరా రైట్. నాన్న రేపు మీకు ఈ రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ అండ్ ఆక్సిడేషన్స్ అండ్ రిడక్షన్స్ మీద టెస్ట్ ఉంటుంది. సార్ మోస్ట్లీ ఆ టెస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. దయానంద్ సార్, ఒకటి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి. సార్ నమస్తే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. బిజీ ఉండి కూడా మళ్ళీ జాయిన్ అయిపోయినారు. ఓకే, రెడీ ఉన్నారా సార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. అగైన్ సార్ యాక్చువల్గా ఇనాగరల్కి రావాల్సింది. సార్ ఏంటంటే బేసిక్గా అంటే ఒరిజినల్గా ఫ్రీ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే ఇంకా సార్ అట్లాగే ఆ రోజు మనం చెప్పుకున్నాం కదా సోమిరెడ్డి సార్, ఇంకో 2 లెక్చరర్స్ అనమాట, కృష్ణమూర్తి సార్, సురేందర్ సార్. కాబట్టి అదే ఇన్స్పిరేషన్ తోని మాకు అనుకోకుండా ప్లాట్ఫామ్లో మేము ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. సార్ యాక్చువల్గా సార్ చెప్పాలంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. బేసిక్గా ఎన్సిసి ఆఫీసర్, ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ వర్కింగ్ ఎట్ జిడిసి నర్సంపేట ప్రిన్సిపల్ అయినా కూడా సార్ లేదు సార్ మీరు బిజీ ఉంటారు అంటే నేను తీసుకుంటా క్లాసెస్ కంపల్సరీ తీసుకుంటా అంటే సార్ అంటే సొంత ఇంట్రెస్ట్ జనరల్గా ఏంటంటే సార్ ఎప్పుడు ఇంకా ప్రిన్సిపల్ కాగానే వదిలేస్తుంటారు. బట్ సార్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రెగ్యులర్ ఎప్పుడైనా కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అంటే మనకు చంద్రమౌళి సార్ డాక్టర్ లెఫ్టినెంట్ చెప్పవాలి సార్ మనకి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ సార్ ఈజ్ ఆల్సో ఈసీ మెంబర్ ఆఫ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ. అంటే చాలా ఉంది ఇంకా సార్ గురించి. బట్ మోర్ దెన్ దట్ వన్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ టీచర్. మీకు అర్థం కావాలి, ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అయ్యి ఇంత అఫిషియల్ బర్డెన్స్ ఉన్నా కూడా క్లాస్ తీసుకుంటూ ఉంటేనే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మనం మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తోని, టీచింగ్ మీద ఉన్న ఫ్లేవర్ తోని, అట్లాగే బెటర్గా పిల్లలు కొందరికైనా బెనిఫిట్ అయితే బాగుంటుందని కన్సల్ట్. యాక్చువల్ ఒరిజినల్గా కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసిన పర్పస్ కూడా అదే అనమాట. సో ఇయర్కి ఎందరూ బెనిఫిట్ అయినా కూడా ఒక స్టూడెంట్ బెనిఫిట్ అయితే ఒక స్టూడెంట్ బెనిఫిట్ అయితే కాదు, ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం బెనిఫిట్ అయితే. ఇంకా చిన్న చిన్న తండాలు ఊర్లో అయితే మొత్తం కూడా మిమ్మల్ని చూసి మోటివేట్ అవుతాయి. దట్స్ ద రీజన్ వై వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ టైం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్కమ్ అగైన్.
సార్ మీరు Okay. స్టార్ట్ చేశాక సార్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసి నేను కొంచెం అది ఆ చిన్న పని బయటకు వెళ్తా సార్. ఓకే, నేను క్లోజ్ చేసేస్తా, నన్ను హోస్ట్ చేసి చేస్తే ఫైనల్లీ మీరు ఎండ్ చేయొచ్చు. అంటే నేను ఎండ్ చేసేది. ఓకే కూడా నడుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను జాయిన్ అయితే కనీసం జాయిన్ అవుతాను కొంచెం ఓకే తర్వాత. హోస్ట్ చేయమంటారు? ఇంకా మీరు రెడీ ఉంటే చేస్తాను. చేయండి. రెడీ రైట్ సార్, హోస్ట్ చేస్తున్నాను. సార్ యు ఆర్ ది హోస్ట్ నౌ. ఓకే. ఓకే సార్ క్యారీ ఆన్. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. Good evening, sir. Good Good evening. evening. Okay. 1 minute. Hello. 1 minute, please.
హలో ఎస్ సార్. స్క్రీన్ అవపడుతుందా? Yes, sir. ఒక్క నిమిషం. సార్ హైడ్రోజన్ పేజీ కనిపించట్లేదు. ఓకే ఓకే వస్తుంది. ఓకేనా ఇప్పుడు? నౌ యు ఆర్ ఏబుల్. ఎస్ యా ఓకే సార్. Okay. Yes, sir. Good evening to all. I am Dr. Chandramouli, Principal, Government Degree College, Narsampai. Thank you very much for having patience to listen my lecture. At the same time, we are very much thankful all these participants. ఎందుకంటే మమ్మల్ని నమ్మి ఈ కోచింగ్ లోపల జాయిన్ అయినందుకు 100% we will do our level best up to the mark. అందులో భాగంగా this is my topic which is going to be deal now today. Okay, actually from this coordination chemistry we will have the number of questions. At the same time, it is one of the inorganic topic la the best chapter and good chapter as well as the important chapter also. So that we'll go for this. Okay. Today I will go for the introduction about the coordination chemistry. Actually, we have to concentrate in coordination chemistry, especially in nomenclature, valence bond theory, crystal field theory, isomerism. వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే బేసికల్లీ వీ నీడ్ సమ్ బేసిక్స్. అందులోపల ఈ బేసిక్స్ ని నేను కొంచెం స్పీడ్ గా కవర్ చేస్తా సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫాలో. మీకు ఏదైనా ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ప్రాబ్లం అనిపించినా ఫాలో కాకపోయినా మీరు ఫ్రీగా అడగవచ్చు. ఐ విల్ డూ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్. ఓకే, నౌ విల్ గో ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. Here you can observe that as per my style, ఎవరి సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కాబట్టి why don't we enjoy our subjects by giving the page names as well as by giving the timetable, giving the time also. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, at the top corner that is a hydrogen is there. CM అంటే కెమిస్ట్రీ, that is a Chandramouli, that is a hydrogen is the one. చాలా మంది అందరు 1 అని రాసుకుంటారు. మనం బీయింగ్ ఏ కెమిస్ట్ కాబట్టి వీఆర్ సపోజ్ టు రైట్ డౌన్ ద ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 1 యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద హైడ్రోజన్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 2 యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద హీలియం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ మై జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ టు రైట్ ద నేమ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, డేట్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ టుడే? Today's date, that is 26. 26. What is the atomic number of 26? Iron, sir. Iron. 26. 26. That is the iron. 26, sir. Very good. That is iron. 26 is the iron. So that today date is as iron, hydrogen, titanium. మీరు ఎక్కడ రాసినా ఇవాళ డేట్ రాసేటప్పుడు whenever you are using chemistry, you are supposed to use this type of date only. What is the date today? Iron, hydrogen, calcium and titanium. మొన్నటి వరకు ఏముండే? స్కాండియం ఉండే. 2021. Now it is because calcium and titanium. Okay, what is the date today? Iron, hydrogen, calcium, titanium. Now the time is around 8 o'clock. మనం టైం కూడా ఆక్సిజన్ అవర్స్ అని చెప్పాలి. You have to tell the time is
ఆక్సిజన్. ఇవన్నీ డైలీ మనం రొటీన్ లోపల హౌ టు యూజ్ ద కెమిస్ట్రీ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ లో అన్న దానికి ఈ రెండును ఉపయోగించుకోవాలి. ఇంకా కొత్త కొత్త ఈ కెమిస్ట్రీలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద ఒరిజినల్ టాపిక్. నెంబర్ 1, కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంచెం మనం బేసిక్స్ తెలిస్తే 100% మనం దీంట్లోకి వెళ్ళి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా వి మస్ట్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు ఆన్సర్. ఏ క్వశ్చన్ వదిలిపెట్టినా పర్వాలేదు, బట్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్ వదిలిపెట్టడానికి వీలు లేదు. క్వశ్చన్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద ఆన్సర్స్. మనకు తప్పు చేసినోడు తప్పించుకున్నా పర్వాలేదు, కానీ తప్పు చేయడానికి శిక్ష పడొద్దని ఏ విధంగా అంటాము. కెమిస్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా పర్వాలేదు, బట్ కోఆర్డినేషన్లోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం 100% ఆన్సర్ చేయాలి. అందుకొరకు వీలైనంత మటుకు మిమ్మల్ని అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఏదైనా ఉన్నా కూడా మీరు మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా యూ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు అస్. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద టాపిక్ 1. హియర్ దట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. దాన్ని తెలుగులో సమన్వయ సంయోజనీయ రసాయన శాస్త్రం అంటాం, సమన్వయ సమ్మేళనాలు అంటాం, కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ అంటాం, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. But generally we have to see that what is mean by bond. Generally bond means nothing but bond. Bond ante bandham. What is mean by bond? It is a one kind of attraction between the two species. అది ఏదైనా కావచ్చు, రెండింటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆకర్షణ బలాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే బంధంగా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ నేను స్పీడ్గా ఇంట్రడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతా. మనకు మెయిన్ దగ్గర ఐ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ డిగ్రీలో చదివిండ్లు, నేను కొత్తగా మీకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఈవెందో ఐ విల్ డూ ఒక్కసారి అట్లా టచ్ చేద్దామని చెప్తాను. దెన్ విల్ గో ఫర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ దేర్. దెర్ ఆర్ అయానిక్ బాండ్, కోవాలెంట్ బాండ్, కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్, హైడ్రోజన్ బాండ్, మెటాలిక్ బాండ్స్. లైక్ దిస్, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ దేర్. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద అయానిక్ బాండ్. అయానిక్ బాండ్ అంటే మనం మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఆపోజిట్ అయాన్స్. అంటే విరుద్ధ విద్యుదావేశాల మధ్య ఉన్న ఒక స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాన్ని మనం ఏమంటామంటే అయానిక బంధంగా చెప్పొచ్చు. ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఆపోజిట్ చార్జ్డ్ అయాన్స్, సో దట్ యూ కెన్ టేక్ A minus B plus between it has electrostatic force. Therefore that bond is known as ionic bond. The compounds are known as ionic compounds. ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. నేను మీకు ఆడ కాన్సెప్ట్ ఆడ ఎల్లో కలర్ తో అవసరం, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఆపోజిట్ చార్జ్డ్ అయాన్స్. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద కోవాలెంట్ బాండ్. ఈ కోవాలెంట్ బాండ్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ one pair of electron is equally shared by the two species. అంటే ఒక జంట ఎలక్ట్రాన్ రెండు స్పీసీస్ సమానంగా పంచుకున్నట్లయితే ఏర్పడే బంధాన్ని ఏమంటాం, ఇట్ ఈస్ ఎ కోవాలెంట్ బాండ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ పేర్ ఆఫ్ electrons are equally shared by the two species or two atoms or two groups or it may be any two. ఈక్వల్లీ షేర్డ్, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈక్వల్లీ షేర్డ్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకునే వాటర్ కోవాలెంట్ బాండ్ అంటే here which are the two species are going to be share the electron pair equally. The condition is what each atom should be donate the one electron. ఒక్కొక్కటి ఆటం కానీ ఒకటి కెపాసిటీ వాటి మధ్యనే ఈ కోవాలెంట్ బాండ్ ఏర్పడు. సో దట్ ఈచ్ ఆటమ్ A and B should be donated the one electron. That pair is equally shared by the two species. So that bond is known as covalent bond. Those compounds are known as covalent compounds. It ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈక్వల్లీ షేర్డ్ బై ద టూ స్పీసీస్. కండిషన్ ఈజ్ ఈచ్ ఆటమ్ షుడ్ డొనేట్ ద one electron. దెన్ కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్. మనకి ఇక్కడ నుండి కొంచెం టాపిక్ స్టార్ట్. వాట్ ఈజ్ కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్? హియర్ కోఆర్డినేట్ మర్చిపోండి, కోవాలెంట్. కోవాలెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్లీ షేర్డ్ బై ద టూ pair of electrons by two species. But what is coordinate? Here the coordinate is the same thing. The electron pair is equally shared by the two species. The condition is what? Here, first of all, one atom should in position to donate a pair of electron. One atom should in position to donate a pair of electron.
ఒకటేమో ఎలక్ట్రాన్ జంటను డొనేట్ చేసేస్తుంది. The second atom should be in position to accept. So that second atom or second species, it should be in position to accept the electron. ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎలక్ట్రాన్ డోనార్ అంట. ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డోనార్. విచ్ ఈస్ accepting, that is the electron acceptor. The bond which is formed between the electron donor and an electron acceptor, that bond is known as coordinate covalent bond. ఇక్కడ చూడండి, one atom should donate the pair of electron. That pair of electron is equally shared by the two species, results the formation of a bond. That bond is known as coordinate covalent bond. Here, which is the atom donate the pair of electron, that atom, that species is known as electron donor, and also it is called the Lewis base. And when it is act as a Lewis base, it should have the excess of electrons only. ఈ మూడు కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలక్ట్రాన్ డోనర్, at the same time what, it should be in position to donate the pair of electron. It is known as the Lewis base, and it should have the excess of electron ఉంటేనే లూయిస్ బేస్ గా పనిచేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ లూయిస్ బేస్ ఓన్లీ, it can act as a electron donor గా పనిచేస్తుంది. Now we will go for the second atom. The second atom or species should accept a electron pair. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లూయిస్ యాసిడ్. అది లూయిస్ బేస్, దిస్ ఇస్ అ లూయిస్ యాసిడ్. ఎప్పుడైతే ఇది లూయిస్ యాసిడ్ గా పనిచేయాలంటే, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్. అంటే ఖాళీ ఆర్బిటాలను కలిగి ఉండాలి. డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు యాక్సెప్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లూయిస్ యాసిడ్. When it is act as a Lewis acid, it is supposed to have one empty orbital in its outermost orbit. EV conditions. Where the bond is formed between the electron donor and electron acceptor, base, that bond is known as a coordinate covalent bond. Those compounds are known as coordinate covalent compounds. Now you can observe here, A is donating the pair of electron, B is in position to accept. So that to form a bond between A and B, it is known as a coordinate covalent bond. Generally, coordinate covalent bond is known as a dative bond also. The compounds which are known as the coordinate covalent compound, those compounds are known as generally complex compounds. The chemistry of the coordinate covalent compounds or coordinate covalent bond or complex compound, that chemistry is known as a coordination chemistry. Okay, this is the introduction. Generally, we will go for like this. Now we will go for the second one. That is the second page. That is the helium page. Before discussing about the complex compounds or coordination compounds, here it has one more compounds are there, that is known as a addition compound. Then Telugulo ఏమంటాం అంటే సంకలన సమ్మేళనాలు. Which one is known as addition? And generally మనకు అంతటా రావు, this is a specific. Which one is termed as addition compounds? Here also there is one condition. The condition is number one, all the molecules should be the free state molecules. Number two, all the molecules should be saturated molecules. Number three, they should be undergoes stoichiometric combination. The 3 points మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Number one, molecules, saturated molecules, and they should undergo the stoichiometric combination. Results the compounds are known as the addition compounds. అంటే ఏవైతే ఫ్రీ స్టేట్ గా ఉంటే స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఉంటాయో, అట్ ద సేమ్ టైం దే ఆర్ ద సాచురేట్ తృప్తంగా ఉండి స్టైకియోమెట్రిక్ కాంబినేషన్ లోపల కలుస్తాయో, అటువంటి అప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి కాంపౌండ్స్ ఏ కాంపౌండ్స్ అంటే మనం అడిషన్ కాంపౌండ్స్ అని అంటాం. తెలుగులో దాన్ని సంకలన సమ్మేళనాలు అంటాం. కండిషన్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫ్రీ స్టేట్ మాలిక్యూల్, సాచురేటెడ్ మాలిక్యూల్స్, దే షుడ్ అండర్గో స్టైకియోమెట్రిక్ కాంబినేషన్. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, యూ కెన్ సీ దట్ హియర్ potassium chloride, one of the molecule. Magnesium chloride is also another type of molecule.
and water molecule. KCl, MgCl2 and H2O. The KCl, MgCl2 both are free state molecules, saturated molecules. Water is also saturated. Arrow మీద చూడండి 1:1:6. The combination is 1:1:6. That is nothing but stoichiometric combination. And a stoichiometric combination is nothing but it should be the number. It should not be the fraction. 1:1 అని ఉండాలి, 1:2 అని ఉండాలి, 1:10 అని ఉండాలి, బట్ 1:1.5 అట్లా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ద నెంబర్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఏంది, ఒక పొటాషియం క్లోరైడ్, ఒక మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, 6 moles ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కలిస్తే we will get the one compound. That compound name is addition compound. That is a potassium chloride dot magnesium chloride dot 6H2O. That is known as one of the addition compound. Generally, it is termed as carnallite. Similarly, we will go for potassium sulfate is there, aluminum sulfate is there, 24H2O is there. These three are potassium chloride is a saturated and free state molecule, aluminum sulfate free state molecule as well as saturated molecule, 24H2O, that is all the same thing. The combination is what? The stoichiometric combination is 1:1:24. So that we will get the one compound, that is K2SO4 dot Al2SO4 taken twice dot 24H2O. Here that is the amount of potash element. The combination is what? 1:1:24. The carnallite is 1:1:6. So that we will get the one type of compound. Similarly, we will go for another type, nickel chloride, NiCl2 plus 6 moles of ammonia. Here 1:6 ratio. The 1:6 is nothing but a stoichiometric combination ratio to form. Here one of the complex is formed. That is hexaamine nickel 2 chloride. That is one type of. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, పైదానికి కింది దానికి అబ్జర్వ్ చేస్తే వేర్ ఇయర్ ఇట్ హ్యాస్ ద ప్లస్ KCl plus MgCl2 plus 6H2O. Here we are getting where the plus is there we are putting one dot. In case of nickel chloride, 6 moles of ammonia, when it is undergoes to 1:6 ratio, there is stoichiometric combination to form a hexaamine nickel 2 chloride. This is seems to be another type of compound. Similarly, you can take the cobalt chloride and 6 moles of ammonia. Results the ratio, the combination is 1:6. The formation of compound is hexaamine nickel 3 chloride. Here, carnallite, potassium, this complex, hexaamine nickel 2 chloride, hexaamine cobalt 3 chloride. All these four are addition compounds only. అడిషన్ కాంపౌండ్ అని మనకు రావాలన్నా, సంకలన కాంపౌండ్ అంటే ఏంటిదన్నా, you should have these 3 pairs: free state molecules, saturated molecules, undergoes stoichiometric combination. The result is the formation of a compounds. Those compounds are known as addition compound. Now, by seeing up these four complexes, two compounds seems to be one type of compound, remaining two seems to be another type. అంటే ఇవేమో ఒక రకంగా అవపడుతున్నాయి, రెండవది ఇంకొక రకంగా అవపడుతుంది. ఇప్పుడు now we will classify the addition compounds into the two types. One is double salts, second one is the complex compound. అంటే addition compounds we are going to classify into two types. One is a double salt, అంటే దాని తెలుగులో యుగ్మ లవణాలు అంటారు. Second one is a complex compound, దాన్ని సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలు అంటారు. By seeing the this పైన ఈ రెండు చూడండి, నికెల్ హెక్సామైన్ నికెల్ 2 క్లోరైడ్, హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్, ఆ రెండు చూడంగానే మనకు ఇట్ సీమ్స్ టు బి ఏ కాంప్లికేటెడ్, సో దట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. నౌ వి విల్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ అ డబుల్ సాల్ట్. డబుల్ సాల్ట్ అంటే తెలుగులో ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ యుగ్మ లవణాలు. నౌ వాట్ ఈస్ అ డబుల్ సాల్ట్? డబుల్ సాల్ట్స్ అంటే ఏంటంటే, నౌ యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కార్నలైట్, potassium, both are comes to under double salts. Then the remaining two are comes to under complex compounds. Now I will give you the one example, which are the addition compounds. Addition compounds is nothing but నేను ఎప్పుడైనా addition compound అంటే it has the definition: free state molecules,
saturated molecules, undergoes to stoichiometric combination, results the formation of the compounds. Those compounds are known as addition compound. నేను addition compound అంటే ఆ మీనింగ్ అంతా separated molecule, saturated molecules, undergoes to stoichiometric combination. ఇక్కడ చూడండి, now what is mean by the double salt? Now we can observe the addition compounds obtained by the combination of the two salts. Addition compounds are మనకి ఎట్లా వచ్చినాయంటే two salts యొక్క combination. You can see this is here the potassium chloride is one salt, magnesium chloride is another salt. To form an addition compound that can, in solid state, it can exhibit one type of property. When it is dissolved in water, it can exhibit the individual ion properties. Those type of compound addition compounds are known as double salt. Double salt అంటే టూ సాల్ట్స్ యొక్క కాంబినేషన్ తో ఏర్పడాలి. సాలిడ్ స్థితిలో ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. When it is dissolved in water, it can exhibit the individual ion properties. Those addition compounds are known as double salts. అర్థమైంది కదా? నెంబర్ 1 ఏంది? The addition compound should be obtained by the combination of the two salts. It should be exhibit in solid state one type of property. It should be exhibit the another property when it is dissolved in water. That another property is that it can exhibit the individual ion properties. Those addition compounds are known as double salts. మనకు వేరే డెఫినేషన్ ఉండదు. In solid state it can exhibit one type of property. In aqueous state it can exhibit the another type of property, or that is the individual ion properties. Individual అంటే ఏంటంటే I will explain here. You can take the carnallite KCl MgCl2 6H2O. It is known as the carnallite, which is obtained from KCl plus MgCl2 plus 6H2O. This addition compound in solid state it can exhibit one type of property. When it is dissolved in water, we can observe that here K plus Cl minus Mg plus 2 to Cl. So that total carnallite undergoes to ionization to form a individual ions. So that here potassium ion property, chloride ion property, magnesium ion property, again to chloride ion property. So that here we will get the one potassium ion, one magnesium ion, 3 chloride ion. Now there are the potassium ion properties are there, magnesium ion properties are there, chloride ion. These properties are known as individual ion properties. అంటే ఏదైనా డబుల్ సాల్ట్ సాలిడ్ స్థితిలో వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఇది డిఫరెంట్ కలర్. వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ కంప్లీట్లీ అండర్గోస్ టు అయనైజేషన్ టు ఫార్మ్ ఏ ఇండివిజువల్ అయాన్. దోస్ అయాన్స్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ఇట్ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్. అంటే పొటాషియం అయాన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, క్లోరైడ్ అయాన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, మెగ్నీషియం అయాన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. Similarly, we will go for that is a potassium sulfate, aluminum sulfate, 24H2O. Here it is obtained potassium sulfate plus aluminum sulfate plus 24H2O. So that two salts combination ద్వారా ఏర్పడినటువంటి salt. It is known as a potash alum. దీని ఏమంటాం? It is known as potash alum. When it is dissolved in water, అంటే సాలిడ్ స్టేట్, అంటే సాలిడ్ ఇట్ మీన్స్ ఘనస్థితిలో it can exhibit one type of property. When it is dissolved in water in aqueous state, this potash alum completely undergoes ionization to form potassium ions, sulfate ions, aluminum ions, and 3 moles of sulfate ion. And totally 2 potassium ions, 2 aluminum ions, 4 sulfate ions అనేది ఏర్పడుతుంది. Now we can observe the properties. Potassium ion property is there, aluminum ion properties are there, sulfate ion properties there. These are the individual and specific properties. Similarly, more salt, ferrosulfates, ammonium sulfate, 6H2O. This is the more salt when undergoes dissolved in water to form, undergoes ionization to form iron ion, ferrous ion, sulfate ion, ammonium ion, and sulfate ion. The important one,
సోడా ఆలం మీకు ఎక్కడ ఇది అవపడదు. సోడియం సల్ఫేట్, అల్యూమినియం సల్ఫేట్, 24H2. ఆలమ్స్ ఎప్పుడు కూడా generally they are having the 24H2Os. Potassium sulfate, aluminum sulfate, and 24H2O is there. When in solid state, it is the one type of property ఉంటుంది. కాకపోతే మనకు కావాల్సింది in aqueous, when dissolved in water, we will get the 2 sodium ions, 2 aluminum ions, and the 4 sulfate ions, so that can exhibit the individual ion properties. మీరు బాగా క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డబుల్ షాట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ the combination of the two. Hello. Carry on, sir. సొల్యూషన్ గా తన జాబ్ మానేయమంటే వద్దని చెప్తుంది. హలో, వీడితో చెప్పలేకపోతున్నాను. ఎవరమ్మా? Carry on, sir. ఇలాంటి జాబ్ చేయడం వల్ల బ్రాహ్మికే కాదు నాకు కూడా చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంది. హలో, సరే వారు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడతానులే. వచ్చిన తర్వాత కాదండి, ఇప్పుడే కాల్ చేసి మాట్లాడాలి. ప్లీజ్ మ్యూట్. మాటలు వినకపోతే ఐ హ్యాండిల్ దట్. సరిగా ఫోన్ చేయమన్నాను కదా. ఎవరమ్మా? అర్చన. ఎవరమ్మా? సుశీల్ గారు ఎవరన్నా బాబు? ఎస్ సార్, రచన అనే అమ్మాయి. ఆమె ఎవరు ఒకసారి? ఇట్స్ నాట్ గుడ్ నో. ఓకే సార్, నౌ కంటిన్యూ సార్. Okay. Now we will go for the second one is the complex compound. మిమ్మల్ని ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు, రెండు కాంపౌండ్స్ ఇచ్చి, ఇది కార్నలైట్ ఇచ్చి ఇంకో కాంప్లెక్స్ ఇచ్చి, both are comes to under number 1 addition compounds, number 2 complex compound అని ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఏమైతుందంటే ది అడిషన్ కాంపౌండ్స్ అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెన్ we will go for the complex compound, which is our main topic. Again, this is the addition compound. In a solid state, it can exhibit one type of property. When it is dissolved in water, that is the liquid state, it can exhibit the specific type of properties. What is mean by specific type of properties? Individual ion properties they exhibit here, so that we will get the one complex. So that we will see here one example. If you go for the difference you will see later. If you go for hexaamine nickel 2 chloride, when dissolved in water, we are getting which is 2 chloride ions are separated, and we are getting one complex. Similarly, hexaamine cobalt 3 chloride, when dissolved in water, it means in aqueous state, we are getting one complex compound. It means where the addition compounds dissolved in water, it should be partially undergoes ionization to form a complex ion. Those complexes are known as the complex compounds and suppose. Here you can observe here how to prepare a complex compound. Simply you can take the nickel chloride, when dissolved in water we will get the nickel ion, that is in green color solution. To pass the ammonia gas to that solution, it undergoes to ammonia can react with nickel ions to form a one type of complex violet color complex, the color change. So this is the compound hexaamine nickel 2 ion. Then you can heat it. Lastly, we will get the hexaamine nickel 2 chloride. This is the one way of preparation of the complex compounds. Now we will go for what are the differences between the double salts and the complex compounds. ఇక్కడ చూడండి, డబుల్ సాల్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు we have the example carnalite potassium more salt soda alam. These two are the examples. The number 1, it is addition compounds, that is the double salts are 100% ionization. Completely ionization will be takes place in case of double salts.
Partial ionization will be takes place in case of complex compounds. Now, when we go for in case of double salts, when it is dissolved, when it is undergoes to ionization, we are getting the specific tests of individual ions. But whereas in case of complex compounds, there is no possibility. Similarly, if you go for in double salts, the coordination number does not increase. Coordination number అనేది మనం we will see there only. Here in case of double salt, the coordination number is increased. The more number of ions are formed in case of double salts. Here the less number of ions are formed in complex compounds. That is complex compounds when it is dissolved in water. Here when the number of ions are increases, its colligative properties are increases. In case of complex compounds, colligative properties are decreases. When the more ions are present, its conductivity is more. When less ions are there, the conductivity is less. The compounds when dissolved in a water, they loses the identity. The complex loses its identity. When it does not loses the complex compound, then its identity lose cause. So these are the differences. Make it very important. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ పెరగదు, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ పెరుగుతుంది. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ పెరుగుతాయి, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ తగ్గుతాయి. కండక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కండక్టివిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి మెయిన్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద డబుల్ సాల్ట్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఈ డబుల్ సాల్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమో ఇవి, ద కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమో ఇవి. నౌ వి విల్ గో ఫర్ అవర్ the original topic. Now our coordination topic is started here. What are the terms used in coordination chemistry? Now you can observe here. Evarra babu sound. Sorry sir, by mistake. The terms used in coordination chemistry అంటే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ లోపల నామినిక్లేచర్ అంటే వాడడానికి ఏ టర్మ్స్ ఉపయోగిస్తామంటే జనరల్లీ దేర్ ఆర్ 6 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ద ఫాలోయింగ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్. నెంబర్ 1 సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, దాని తెలుగులో కేంద్రలో అయాన్ అంటాం. నెంబర్ 2 ఇస్ ద లైగాన్. నెంబర్ 3 ఇస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, సమన్వయ సంఖ్య. నెంబర్ 4 ఇస్ ద coordination sphere, samanvaya mandalam ante. Number 5 is the oxidation states, oxyacid state. These are the terms we are going to use in the coordination complex. You can observe here, M stands for, that is the central metal ion. L stands for here the ligand. X stands for, that is the coordination number. Now you can observe that is the square bracket ఉంటుంది. That square bracket indicates the coordination sphere. You can observe the plus or minus n ఉంటుంది, minus పెట్లే, that is a charge on coordination sphere. When you go for coordination sphere, square bracket కు left side ఉన్న వాటన్నిటిని మనం cations అంటాం. When they are present in right side ఉంటే వాటన్నిటిని మనం anions అంటాం. అంటే cations are totally kept at left side, anions are totally kept at right side. The complex is what square bracket లో ఉన్నదాన్నే కాంప్లెక్స్ అంటాం. M stands for coordinate central metal ion, L stands for ligand, X stands for coordination number, bracket దాన్ని ఏమంటాం coordination sphere. We will go for here the number 1. These are the examples. Complexes కు ఇవన్నీ examples. K4FeCN6, K3FeCN6, CONH3 taken 6 times Cl3. Nickel 6 moles of water and Cl2. తర్వాత దిస్ ఇస్ ద నికెల్ CN4 అండ్ పైన -2. ఇవన్నీ నామినిక్లేచర్ ని మళ్ళీ చెప్తా, మీకు ఇప్పుడు ఏం తెలియదు అనుకొని యూ కెన్ సీ దిస్. ద కాపర్ NH3 టేకెన్ 4 times అండ్ సల్ఫేట్, K2HgI4. ఇవన్నీ K4FeCN6, because we will give the one specific example. Fe is the central metal ion, Cn is the ligand, the 6 is the coordination number,
The square bracket is a coordination sphere. Here potassium is the cation. ఒకవేళ if it is undergoes ionization చేస్తే మనకు 4 moles of potassium and FeCN6 ion అనేది ఇది నేను డీటెయిల్ గా మీకు I will explain later. Now we will go for the number 1 central metal ion. Generally it is a CMI. దేన్ని సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కేంద్ర లోహ అయాను లేదా కేంద్ర లోహ పరమాణు అని కూడా అంటాం. ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఇది వెరీ సింపుల్, విచ్ ఇస్ ద మెటల్ అయాన్ కెన్ ఫార్మ్ 2 or more bonds with ligands. Are you clear? Is a metal ion can form 2 or more bonds, generally with ions and cheppina, or with neutral species, or it may be the cations, or it may be the anions, it may be the neutral. Generally, that metal ion is known as the coordination, the central metal ion, which is the metal ion can form 2 or more bonds with ions or neutral molecules, or the metal ion can form 2 or more bonds with ligands. That metal ion is known as a central metal ion. Now you can observe this K4FeCN6. Here iron is a central metal ion. CONH3 taken 6 times and Cl3. Here is the cobalt is a central metal ion. You can take the nickel H2O or water taken 6 times and Cl2. Nickel is a central metal ion. CuNH3 and taken the 4 moles. Here copper is the central metal ion. Iron, cobalt, nickel and copper. Now you can observe that iron can form the 6 bonds with cyano-ligands. Cobalt can form 6 bonds with 6 ammonia molecules. Nickel can form 6 bonds with water molecules. Copper can form 4 bonds with ammonia. So that the metal ion can form 2 or more bonds. That metal ion is known as the central metal ion. Generally, central metal ions are the transitional elements only. Generally, every central metal ion ga panchestante in periodic table you can take the D block elements, especially D block elements are act as a central metal ion. In the D block elements, especially the transitional elements can act as a etla pancheste they are act as a central metal ions. Are you clear? D block elements, especially in D block elements, transitional elements can act as the central metal ions. Ikkada transitional elements ante enti D block elements ante general ga when differentiating electrons enter into the d orbitals, they are known as the D block elements. But D block elements configuration is from 3d1 to 3d10. Similarly 4d1 to 4d10, 5d1 to 5d10. Whereas the transition elements, the configuration is 3d1 to 9 only. The incomplete d electron configuration. అటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే ట్రాన్సిషనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే డి ఆర్బిటాలు పూర్తిగా నిండినటువంటి అంటే తప్పకుండా ఎంటీ ఆర్బిటాల్ అనేది డి ఆర్బిటాల్ లోపల ఉన్నప్పుడు అవి దే ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సిషన్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం. Here the central metal ions, they are act as a Lewis acids. Ligands are act as a Lewis bases and malla manaku mundu ostadi. Here when the coordination complexes manaku ravalante, in those one should be Lewis acid, second should be the Lewis base, one should be excess of electron donate, another should be to accept the electron accept the ante it should have the empty orbitals. మనం ముందు ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం ఎంటీ ఆర్బిటాల్ ఉంటేనే అది సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ గా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఏ కెన్ డొనేట్ ద పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, బి కెన్ యాక్సెప్ట్ ద పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. హియర్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రాన్సిషనల్ ఎలిమెంట్ ఎస్పెషల్లీ దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్స్. దెన్ విల్ గో ఫర్ లైగండ్స్. దాన్ని ఏమంటారు లిగాండ్ అంటాం. జనరల్ ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద లైగండ్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై లైగండ్. లైగండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐదర్ ఇట్ మే బి ద నెగటివ్ చార్జ్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద పాజిటివ్ చార్జ్, ఇట్ మే బి ద న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్. It should be in position to donate the pair of electron towards the central metal ion. The molecules
Either it may be the negative charge, or it may be the positive charge, or it may be the neutral molecules. It should be in position to donate a pair of electrons towards the central metal ion. Nothing but to form a bond with the central metal ion results the formation of a complexes. Those molecules are known as the ligand. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కు ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నది ఏది కూడా లైగండ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ ద అయాన్స్ ఆర్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ కెన్ డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ టు సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద లైగండ్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ను సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసి బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని కాంప్లెక్స్ ను కనుక ఏర్పరచుకున్నట్లయితే those are known as ligands. And which are the ions or neutral molecules or atoms are directly bonded with the central metal ions in the complex. అంటే కేంద్రంలో అయాన్తో ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేసి నేరుగా బంధాన్ని కనుక ఏర్పరచుకున్నట్లయితే వాటి అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటామంటే లైగండ్స్ గా చెప్తాం. ఇండైరెక్ట్ గా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే it should be in position to donate the electrons towards the central metal ions and to form a coordinate covalent bond and to form a complex. They are known as the ligands. దాన్ని 4-5 రకాల డెఫినేషన్స్ చెప్తారు. The coordinations which are the ions or neutral molecules atoms are present in a coordination sphere. అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ కానీ నెగటివ్ అయాన్స్ కానీ వాటన్నిటిని మనం ఏం చెప్తామంటే సేమ్ లిగండ్స్. ఇవన్నిటికి సింపుల్ డెఫినేషన్ విచ్ ఇస్ ఆటమ్ అయాన్ విచ్ కెన్ పొజిషన్ టు డొనేట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. నౌ ద రీజన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ద లైగండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది బాండ్. సో దట్ ఎప్పుడైతే ఇట్ కెన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లో ఉంటే కలిగి ఉంటుంది దెన్ ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఏ లూయిస్ బేస్ గా పనిచేస్తుంది. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ లైగండ్. ఆ లైగండ్ విత్ దాంట్లో నైట్రోజన్ ఆటం అన్న ఉంటుంది, నైట్రోజన్ అని ఉండాలి, ఆక్సిజన్ అని ఉండాలి, ఫాస్ఫరస్ అని ఉండాలి, సల్ఫర్ అన్న ఉండాలి, ఆర్ ఇట్ మే ఇట్ హ్యావ్ ద హాల్. ఇవి లేకుండా ఉన్నటువంటి లైగండ్స్ అయితే మనకు లేవు. You can see that generally 99.9% all the ligands are with nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur and halogen. The containing molecules are ions. They are act as a good ligands. You can go for example nitrogen with ammonia, oxygen water molecule, a water ligand, phosphorus phosphate, sulfur H2S sulfates, halogen halides, ఫ్లోరో క్లోరో బ్రోమో అయోడో. తప్పకుండా యూ కెన్ టేక్ ఎనీ లైగండ్. ఈ 4 ఇట్లా ఏదైనా ఒక ఆటం తప్పకుండా ప్రజెంట్ అయింది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఆల్వేస్ ఇట్ హ్యాస్ 2 electron, that is the 1 pair of electron is always there. In case of oxygen it has 2 pairs of electron. In case of phosphorus 1 pair of electron. In case of sulfur 2 pairs of electrons are always present on the sulfur. In case of halogen 3 pairs of electrons are there. Due to those only they are in position to donate the pair of electrons. Results they are act as a ligands. అంటే నైట్రోజన్ మీద పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ మీద 2 pairs ఉంటుంది, సల్ఫర్ 2 pairs ఉంటాయి, హాలోజన్ మీద 3 pairs ఎలక్ట్రాన్లు ఎప్పుడు మనం కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ వస్తే అవన్నీ రాయాలి. So that all these are having the excess of electrons, so that they are act as a good ligands and they are act as a Lewis basis. In case of in case of central metal ion, they are having the empty orbital that is in position to accept the electron, so that central metal ions, all the central metal ions are act as a Lewis acids. The ligands are act as a Lewis bases, where the bond is formed between the Lewis acids and Lewis bases to form a bond that is a coordinate covalent bond. Those compounds are known as the coordination compounds. Now you can observe that there are the strong field ligands, there are the weak field ligands. The ligand can easily donate a pair of electrons. That is known as a strong field ligand.
which is a ligand, easily donate the pair of electron towards the central metal ion. Those ligands are known as the strong field ligand. Where the ligands which can donate the electron pair towards the central metal ion, but somewhat slowly, they are known as a weak field ligand. Based on the nature of the ligands, again they are classified into three types that we will see in next. Nature of the ligands, number of pairs donated, nature of the bonding, avandi manaku different types of ligand we will see in the next step. Now we will go for our third one, coordination number. It is ligands are denoted by L. Central metal ion is the M. Now we will go for the coordination number that is denoted by Cn. Cn tondristam. Number of ions or number of neutral ligands or number of ligands are directly attached to the central metal ion. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ తో నేరుగా బంధించబడినటువంటి లైగాన్ల యొక్క సంఖ్యను ఏమంటాం అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే. నెంబర్ ఆఫ్ ligands are directly attached to the central metal ion. That number is known as a coordination number. Number of ligands are directly attached to the central metal ion, that is a coordination number. You can see that K3FeCN6. Six cyano-ligands are directly attached to the central metal ion. This is a tetracyanonickelate 2 ion. 4 cyano-ligands are directly attached to the nickel. Here 6 ammonia molecules are directly attached to the cobalt. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్నటువంటి లైగన్ల యొక్క సంఖ్యనే ఆ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ గా చెప్పవచ్చు. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఓన్లీ. అది సిమిలర్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ కన్నా వి విల్ సీ ద డిఫరెంట్ నెంబర్. Example, here the iron coordination number is 6, nickel coordination number is 4, cobalt coordination number is 6. Here generally coordination number is denoted by N. The central metal, this coordination number is meant for central metal ion only. అంటే ఈ central metal ion కు మాత్రమే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది, వేరే దానికి ఉంటుంది. So that number of ligands are directly attached to the central metal ion. ఆ నెంబర్ నే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ గా చెప్పవచ్చు. Generally the coordination number will be depending on the oxidation state of central metal ion. Sometimes cobalt can exhibit the 6 coordination numbers. Platinum can exhibit the coordination number is 4, sometimes 6. That should be depending upon the oxidation state of the central metal ion. This is ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, coordination number is depending on the oxidation state of the central metal ion. Now the coordination number, coordination sphere. దాని ఏమంటాం తెలుగులో సమన్వయ మండలం. That is, it is a square bracket. The central metal ion or atom can form coordinate covalent bond with ligands, results the formation of a complex with electrically neutral or electrically charged. Very simple, when ligands are form a coordinate covalent bond with the central metal ion, results the formation of a complex. The complex is electrically neutral or electrically charged. That complex is known as coordination sphere. That coordination sphere మనం square bracket తో సూచిస్తాం, denoted by square. Here I will explain here. Here is the metal can react with number of ligands to form MLN పైన charge plus or minus. This MLN square bracket ఉన్నప్పుడు that is the coordination sphere. Now we can observe this 6 cobalt plus 3, 6 moles of ammonia to form hexaamine nickel. CONH3 taken 6 times పైన plus 3 ఉంది. Iron plus 2, 6 moles of cyanide to form 6 cyano. ఇక్కడ this is FeCN6 to the power of minus 4. COCl3 cobalt chloride. Here here 3 moles, ఇక్కడ 3 ammonia ligand, 3 chloro ligand ఉన్నాయి కాబట్టి total 6. So the coordination number is 6.
ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ని ఏమంటామంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ when form a coordinate covalent bond with ligand results the formation of a complex, either it electrically neutral. ఇక్కడ చూడండి కోబాల్ట్ +3 తో ఉన్నది, ఐరన్ -4 ఉంది, ఇక్కడ కోబాల్ట్ 0 తో ఉంది. అంటే ఎలక్ట్రికల్లీ ఛార్జ్ అంటే ప్లస్ ఉండొచ్చు, మైనస్ ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అంటే ఇట్ ఇస్ 0 ఇస్ దేర్. సో దట్ ఈ మూడు నేను వచ్చేటట్టు ఐ హావ్ గివెన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జర్ ఐదర్ ఇట్ మే బి ద పాజిటివ్ చార్జ్ ఆర్ నెగటివ్ చార్జ్. ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అంటే దాని మీద ఎలాంటి ఛార్జ్ ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఓకే, ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోనే ఇట్ హ్యాస్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, ఇట్ హ్యాస్ లైగండ్, it has coordinations number, and it is a coordination sphere or neutral. So that overall in this coordination complex, coordination sphere is one of the important, because it has central metal ion, ligand, coordination number, and coordination sphere. Now we will go for the calculation of oxidation state of central metal ion. Generally, oxidation state, we are going to calculate the oxidation state only for the central metal ion, not for any others. Simply here I will give the one best example. We are going to calculate the oxidation state of central metal atom or central metal ion. So that I will give the one example, K4FeCN6. Manaku practice tone easy ga vastundi. In beginning, how to calculate the oxidation? Chaala mandi they are doing maximum wrongs here only. If you go for oxidation state 2 badalu 3 rashna, 3 badalu 4 rashna, 3 badalu 2 rashna, answer anta tappu ayipotadi. So that we are not in position to get the marks. So that is very, very important. How to calculate the oxidation state? Now I will give the example is K4FeCN6, that actually potassium ferrocyanide antam. If you go for the nomenclature of that compound, potassium hexacyanoferrate 2, when it is undergoes to ion, for calculation of oxidation state, the beginning we want to separate the coordination sphere separate. For that purpose, this complex should be undergoes to ionization to form 4 moles of potassium ion plus FeCN6 to the power of -4. So that we have to take the only this complex, so that you can take this complex FeCN6 to the power of -4. దేని యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య కనుక్కోవాలనుకుంటావు, దాన్ని మనం ఏమనుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ లిమిట్ టు బి x. We are going to calculate the oxidation state for which there is a central metal ion, that is x, plus ఇక్కడ coordination number, there is a Cn, this coordination number is 6. Coordination number రాసి bracket లో you have to write down the charge of the ligand. Either it is a neutral ligand, negative ligand, positive ligand అనేది we have to see. Is equal to total charge on the coordination sphere. ఇది మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కొరకు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. టోటల్ చార్జ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. After ionization only we are getting charges. If we ionization, so that we will not get like this. K4 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ -4, ఒకవేళ K3 ఉంటే -3 అవుతుంది, ఒకవేళ K2 ఉంటే పైన -2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 పొటాషియం అయాన్స్ ఉంటాయి. Now as per this, x plus 6 coordination number into cyanoligand అది -1 ఉంటుంది, -1 is equal to total charge and coordination sphere, that is equal to -4 కాబట్టి ఇక్కడ మనం is equal to -4 అన్నారు. So that x plus 6 into -1 అంటే అది ఏమవుతుంది, x minus 6, that is equal to -4. X is equal to ఈ -4 అటు పోతే +6 అవుతుంది, therefore x is equal to +2. So that iron can exhibit the oxidation state is +2. So that is in the form of ferrous. That is a ferrous ion. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం, పొటాషియం ఫెర్రో 2 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం ఫెర్రస్, దట్ ఈస్ ద ఫెర్రో, పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్. ఆర్ ఇస్ అనదర్ IUPAC nomenclature పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అని మనం రాస్తాం. Similarly, we will go for another example, K3FeCN6
K3FeCN6, when it is undergoes ionization, we are getting 3 potassium ions and FeCN6 to the power of -3. ఇక్కడ -4 వచ్చింది, ఇక్కడ -3. X plus 6 into -1 is equal to -3. X minus 3 is equal to +6. X minus 6 is equal to -3. X is equal to -3 plus 6 is equal to X is equal to +3. So that iron in the form of +3. So that is in the form of ferric అన్నట్టు. 3 ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం, ఒకవేళ K3 ఉంటే this is ferrocyanide, this is ferricyanide, or now it's a nomenclature is hexacyanoferrate 3. దీన్ని ఏమంటాం hexacyanoferrate 3 అయానైడ్. ఇది ఫెర్రేట్ 2 ఉంటుంది, ఇదేమో ఫెర్రేట్ 3 ఉంటుంది. సో దట్ చూడండి, ఫెర్రేట్ ఐరన్ ఇక్కడ +2 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫెర్రికేట్ 3 అంటాం. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 3 ఉంది కాబట్టి ఫెర్రికేట్ 3 అని అంటాం. సో దట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏమాత్రం తప్పు చేసినా మనం అంత తప్పు అయిపోతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ విల్ గో ఫర్ నికెల్. NiCN taken 4 times to the power of -2. ఇంతకుముందే చెప్పినాం. దేనైతే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనో దాన్ని ఏమనుకోవాలి, X plus 4 into -1 is equal to -2. X minus 4 is equal to -2. X is equal to +2. Mathematics వాళ్ళు they are easily calculate the oxidation state very easily, very simply, very quickly. కానీ ఆ తొందరలో వాళ్ళు కొంచెం తప్పు చేయడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి you can see this. This is a nickel in the form of +2. Now here the cobalt is +3. Here the cobalt is +3. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన CONH3 taken 5 times and Cl and Cl2. Actually it is named as pentamine chloro cobalt 3 chloride. That is IUPAC. When it is undergoes to ionization, మనం ఏం చేయాలి, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ సెపరేట్ చేయాలి కాబట్టి you can take the separate coordination sphere by ionization, so that we will get CONH3 taken 5 times Cl to the power of +2, 2 chloride ions బయటకు వెళ్ళి. Now a cobalt కనుక్కోవాలి కాబట్టి X plus 5 into ammonia oxidation state is 0. So that ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 5 into 0 plus chlorine ఏముంటుందంటే -1 ఉంటుంది కాబట్టి chloride ligand -1 is equal to +2. If 5 into 0 0 is -1, so that X minus 1 is equal to +2 అవుతుంది, X is equal to +6. Now ఇక్కడ ఇది కూడా చూడండి, hexamine cobalt 3 chloride లోపల X plus 6 into 0 is equal to +3. 6 into 0 కాబట్టి 0 కాబట్టి X plus 0 is equal to +3, X is equal to +. జనరల్ గా వీలైనంత మటుకు కోబాల్ట్ ఎక్కడున్నా ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +3 గా ఉంటుంది. రేర్ 99 +3. స్పెసిఫిక్ కండిషన్ లో తప్పని పరిస్థితుల్లో +2 ఉండొచ్చు, +1 కూడా ఉండొచ్చు, బట్ +3 విల్ బి ద స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. Now these are the 5 main points to use in the terms used in coordination chemistry. Okay, any doubt? పిల్లలు? No sir. No doubts. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తాను. నౌ లైగండ్స్ యొక్క పేర్లు చెప్పి దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద నామినిక్లేచర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు వీ విల్ గో ఫర్ ద Ligand's classification. Okay, just 10 to 15 minutes. Based on that, now we will go for the classification of the ligands. There are different types of classifications available in the textbooks, but I will go for the all type. అన్నిటిని కూడా నేను ఒక దగ్గర కంపైల్ చేసి రాస్తాను కాబట్టి we will have the all types of classifications in this matter. Now we will go for the number 1 based on the ligand's charge. Number 1, if you go for the charge, there is a negative charge is there, positive charge is there, neutral charge is there. కాబట్టి రుణ లైగండ్ అంటాం, ధన లైగండ్స్ అంటాం, న్యూట్రల్ లైగండ్స్ 3 types చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ I will give you the examples and I will give the notes also, but మీరు ఒకసారి ఫాలో కండి. Number 1, negative ligands. What is mean by ligand? Ligand is nothing but it should be donate the pair of electron towards the central metal ion. Ligand యొక్క పనే ఎలక్ట్రాన్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కు డొనేట్ చేయాలి.
కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఏర్పరచుకోవాలి, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పరచాలి. దట్ ఈస్ ద మినిమం. Any ligand, you can take any type of ligand, the nature of ligand, it has to donate the pair of electron towards central metal ion. Now we will go for which one is termed as a negative. Ligand ante electron iyali, negative ante it should have the negative charge. The ligand which is possessing with negative charge and donate the pair of electron towards central metal ion, what అన్నిటిని ఏమంటామంటే నెగటివ్ లైగండ్స్. లేదా రుణావేశం కలిగి ఉన్న ఏ లైగండ్ అయినా నెగటివ్ లైగండ్స్ చెప్పొచ్చు. Now you can anything you can take, put a negative charge, it is a negative ligand. Now you can take the X minus, fluoro, chloro, bromo, iodo, OH minus, HO3 minus, CO3 minus, etc. Anything with negative charge, but it should be in position to donate a pair of electron, that is known as a negative ligand. Now we will go for positive ligand. Ligands donate electrons with negative charge, then negative. Now we will go for positive ligand. What is ligand? Ligand is nothing but donate a pair of electron. Any ligand అనగానే ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయాలి, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్తో బాండ్ ఫార్మేషన్ చేసుకోవాలి, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఏర్పరచాలి. ఇప్పుడు పాజిటివ్ ligand, పాజిటివ్ మీన్స్ వాట్? ధనావేశం, పాజిటివ్ ligand. Now we will go for what is meant by positive ligand. The ligand which is possessing with positive charge and donate a pair of electron towards the central metal ion to form a coordinate covalent compound. That ligand is known as a positive ligand. అసలు దానికే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇంకా అది ఎలక్ట్రాన్ ఎట్లా డొనేట్ చేస్తా అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్రెడీ దట్ మాలిక్యూల్ సఫరింగ్ విత్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నదంటే దానికి ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. హౌ ఇట్ కెన్ డొనేట్ అన్న ఒక డౌట్ మీకు వస్తుంది. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ అమోనియా NH3+, the second end is NH2. Always nitrogen has the pair of electron. Now this is the nitrosonium. Here NO+, this is the nitrosonium. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, NH3+ is there. This end is not act as a ligand because it has positive charge. It cannot donate a pair of electron towards the central metal. Whereas the second end, ఈ అమోనియా ఉన్నది NH2 amine. ఈ amine, it has a pair of electron. It can donate an electron towards central metal ion to form a bond, to form a complex compound. So that this type of ligands are known as the positive ligands. ధనావేశం ఉండి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తే అటువంటి లైగన్లను ఏ లైగన్లు అంటే పాజిటివ్ లైగన్. మీకు ఇప్పటికి కూడా డౌట్ వస్తుంది, ధనావేశం ఉన్నాక ఎలక్ట్రాన్ ఎట్లా డొనేట్ చేస్తుంది అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకుని NH3+ ఎండ్ మాత్రం ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు, NH2 ఎండ్ మాత్రం ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి therefore it is a positive ligand. Similarly nitrogen. మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. You can take India. India is one of the underdeveloped country. ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమే అంట. అంటే స్టిల్ ఇండియా రిక్వైర్డ్ సమ్ మనీ టు డెవలప్ ద టు డెవలప్. అంటే ఇట్ రిక్వైర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? NH3 పొజిషన్లో మనం ఉన్నాం. బట్ ఇండియా ఈజ్ ఎ లైగాండ్. ఇండియా ఎట్లా పనిచేస్తుంది? లైగాండ్గా పనిచేస్తుంది. ఎట్లా అంటే సపోజ్ ఎనీ డిజాస్టర్ జరిగింది అనుకో, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏదో తుఫాను అటువంటివి వచ్చింది అనుకో, మనకు పక్కనే ఉన్న పాకిస్తాన్ కానీ పక్కనే ఉన్న బంగ్లాదేశ్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వీ కెన్ డొనేట్ ద సంథింగ్ టువర్డ్స్ ద పాకిస్తాన్ అండ్ టువర్డ్స్ ద బంగ్లాదేశ్. ఈవెన్ వి నీడ్ సంథింగ్, ఈవెన్ దో వీఆర్ ఇన్ పొజిషన్ టు డొనేట్. అంటే మనకు అవసరం ఉన్నప్పటికీ అవసరాన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డొనేట్ ద సంథింగ్ టువర్డ్స్ అవర్ నైబరింగ్ కంట్రీస్. అప్పుడు వీఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ డొనేట్, వీఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ డోనర్. సో దట్ వి విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్ లైగన్స్. మనకు తెలుగులో సామెత ఉంటుంది, ఒక బాగా మనం రోడ్ల మీద చూస్తా అంటే చాలా మంది అడక తింటోళ్ళు ఉంటారు, టెంపుల్ దగ్గర కానీ అక్కడ ఇక్కడ ఉంటారు. వాళ్ళకి అన్నం దొరకపోతే మనం పడేసిన ప్లేట్స్ ఉంటాయి, ఆ ప్లేట్లను ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు పోయి ఆ ప్లేట్లను తీసుకొని నాకుతూ ఉంటారు. మీకు సామెత ఉంటుంది జనరల్ గా తెలుగులో, ఆకులు నాకటోని మూతులు నాకటోడు ఉంటాడు. అంటే ఆకులు నాగుడే
ఇట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్. ఇంకా వాడు తిన్నదాన్ని ఇంకోటి వచ్చి తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారు, దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ లైగర్స్. అంటే ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ పాజిటివ్ లైగర్, ద పాజిటివ్ నేచర్, one end is not in position to donate a pair of electron, but if it is compulsory, the second end can donate the pair of electron toward central metal ion to form a coordinate covalent bond and to form a complex. కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం అంటే పాజిటివ్. చాలా మంది ఏమంటారు అంటే పాజిటివ్ లైగండ్స్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయవు అంటారు. అది తప్పు. ఒక ఎండ్ డొనేట్ చేయనప్పటికీ సెకండ్ ఎండ్ డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం అంటే పాజిటివ్ లైగండ్స్ అని చెప్పవచ్చు. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద న్యూట్రల్ లైగండ్స్. ద లైగండ్ విచ్ కెన్ డొనేట్ ద పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వితౌట్ ఎనీ ఛార్జ్. దానికి ఎలాంటి ఛార్జ్ ఉండదు, ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్, మైనస్ ఉండదు, ప్లస్ ఉండదు, న్యూట్రల్ గా ఉంటుంది, అండ్ డొనేట్ ద పేర్ ఆఫ్. యూ కెన్ టేక్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా, వాటర్, హైడ్రోజన్, ethylene diamine. These are the neutral ligands, electrically neutral, no charge, but that can donate the pair of electrons. So that they are known as a neutral ligands only. Based on the number of pairs donates. Second type ఏంటంటే based on the number of pairs donate. If the ligand donate one pair, that is a monodentate ligand. If the ligand donates the two pairs, that is a bidentate ligand. If the ligand donates the three pairs, that is a tridentate ligand. The donate the four pairs, tetradentate, pentadentate, hexadentate. ఇవన్నీ చెప్పడం కష్టం కాబట్టి, if we go for monodentate, the ligand can donate one pair of electron. Bidentate, ligand donate the two pairs of electron. Polydentate, that is a more than two. If the ligand which is can donate the three pairs of electrons, వాటిని ఏమంటామంటే జనరల్లీ నోన్ యాజ్ ద పాలిడెంటేట్, మోర్ దాన్ టూ పేర్స్ అన్నది. మోనోడెంటేట్, మోనో మీన్స్ సింగిల్, బైడెంటేట్ టూ పేర్స్ డొనేట్ చేయాలి. పాలిడెంటేట్ కంటే రెండింటికన్నా ఎక్కువ పేర్లు కనుక ఏ లైగండ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటాం బైడెంటేట్ లైగండ్స్ గా చెప్పవచ్చు. నౌ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్. మోనోడెంటేట్ వన్ పేర్ ఓన్లీ, బైడెంటేట్ టూ పేర్స్, ట్రైడెంటేట్ అంటే త్రీ పేర్స్, టెట్రాడెంటేట్ అంటే ఫోర్ పేర్స్, పెంటాడెంటేట్ అంటే 5 పేర్లు, హెక్సాడెంటేట్ అంటే 6 పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయాలి. ఇక అంతకన్నా ఎక్కువైతే పాలిడెంటేట్. సో దట్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ we will go for monodentate one pair, bidentate two pair, more than two pairs కనుక అయినట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే పాలిడెంటేట్ లైగండ్ గా చెప్పవచ్చు. This is the examples కూడా మనం we will have one table, I will give that. Now we will go for based on the nature of the bonding, another type of classification. Ligands are classified into as below, the based on the bond formations. Here we will have the bridge ligands, ambidentate ligands, flexible ligands, chelating ligands, bidentate ligands, acidic ligands. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. మెయిన్ గా ఈ 4 గురించి చదువుకుంటే సరిపోతుంది. నా వి విల్ గో ఫర్ బ్రిడ్జ్ ligand. విచ్ వన్ ఇస్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంది? విచ్ ఇస్ లింక్డ్ విత్ టూ ఎండ్స్. ద monodentate ligand విచ్ కెన్ ఫార్మ్ ద బాండింగ్ విత్ టూ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్స్. 2 సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ తో మోనోడెంటేట్ లైగండ్ కనుక బాండ్ ఏర్పరచుకుంటే అటువంటి లైగండ్ ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ బ్రిడ్జ్ లైగండ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. You can take the here chloro that can bond with 2 aluminum. So that monodentate ligand can bonded with 2 central metal ions. That type of monodentate ligands are known as the bridge ligand. The best examples are fluoro-chloro-bromo-iodo ligands, NH2-, Cn-, NO3-, nitride-, nitro. ఇవన్నీ మళ్ళీ మీకు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చినప్పుడు I will explain. But you can observe this here. In coordination sphere, 2 central metal ions are there, but they are connected with one monodentate ligand. This ligand is known as the bridge ligand. Bridge is వారధి. 2 central metal ions కలుపుతుంది కాబట్టి అది వారధిగా పనిచేస్తుంది. So that it is known as a bridge ligand. Condition, one monodentate ligand can linked with the 2 central metal. Condition బాధుడు. One monodentate ligand which can form bonding with the 2 central metal ions simultaneously. At a time, రెండింటితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటే
That type of ligands are known as bridge ligands with a post. Then the important one is ambidentate ligand. This anni ligand lakani important. Now you can observe here, this is also monodentate ligand. In this monodentate ligand, one end of this ligand can donate the electron pair towards the central metal ion to form one type of complex. When another end of this ligand, when donate the pair of electron to form another type of complex. One monodentate ligand can form the two types of complexes. That type of ligand is known as ambidentate ligand. But amphibia Sudan. You can take kappa. It can live in water as well as it can live in the floor. You can take the best example here. Ambidentate ligand and it is monodentate ligand only. In monodentate ligand lopala, one atom can donate the pair of electron towards central metal ion to form one kind of complex. When another same the monodentate ligand, another atom when donate the pair of electrons towards the central metal ion to form another type of complex. So that we are getting the two types of complexes with one monodentate ligand only. Those type of monodentate ligands are known as ambidentate ligands. Now I will give you the best example. Here is a nitro NO2 minus. Here nitro lopala end ikkada chudandi. CONH3NO2. Here nitrogen is directly linked with central metal ion. We are getting nitro. When NO2 may be written as ONO. So that's the same monodentate ligand. Oxygen can directly bonded with the cobalt. Same here, cobalt linked with direct bond with nitrogen. Cobalt linked with oxygen. NO2, same NO2. But here nitrogen is directly linked with cobalt. Here oxygen is directly linked with cobalt. So that when these type of compounds are these type of monodentate ligands are known as ambidentate ligands. ఇప్పుడు దీని పేరు ఏంటంటే పెంటామైన్ నైట్రో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. దీని పేరు ఏం పేరు? పెంటామైన్ నైట్రైటో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. సో దట్ ఇక్కడ మీకు కింద CO is directly linked with nitrogen of NO2. CO is directly linked, cobalt is directly linked with oxygen of NO2. So that when oxygen is directly linked with cobalt, it is known as nitrito. When nitrogen is directly linked with cobalt, this is known as a nitro. When nitro is directly linked with cobalt, that molecule is known as a nitro, that is the more stable. When oxygen is linked with cobalt, that is nitrito, this molecule is unstable. So that here it may be the same ligand, but based on the nature of bonding with atom in monodentate ligand, దాన్ని బట్టి మనం ఇది నైట్రో అంటాం, ఇది నైట్రైటో అంటాం. సేమ్ మోనోడెంటేట్ ligand కాకపోతే రెండు రకాలైనటువంటి బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ యూ కెన్ టేక్ ద సైనో CN. కార్బన్ is directly linked with the central metal ion. ఇదే ఇక్కడ నైట్రోజన్ is directly linked with the central metal. కార్బన్ CN లో కార్బన్ డైరెక్ట్ అయితే దాన్ని సైనో అంటాం. CN లో నైట్రోజన్ తో కనుక బాండ్ ఏర్పరచుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఐసోసైనో అంటాం. థయోసైనో SCN. సల్ఫర్ is directly linked with the central metal ion అయితే థయోసైనో అంటాం. ఒకవేళ అది కాక ఐసోథయోసైనో అంటాం. ఇక్కడ ONC దిస్ ఇస్ సయనాటో అంటాం. ఆక్సిజన్ తో లింక్ అయితే ఇక్కడ నైట్రోజన్ తో అయితే ఐసోసయనాటో. ఇక్కడ సల్ఫేట్ కూడా OSO2S అయితే థయోసల్ఫేట్ అంటాం. థయోసల్ఫేట్ O అంటాం. ఇక్కడ S తో డైరెక్ట్లీ అయితే థయోసల్ఫేట్ S అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ మనం ఉన్న అన్ని లైగాన్ల కన్నా అంబిడెంటేట్ లైగాన్లు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీద మనకు ఐసోమెరిజం కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, ఫ్లెక్సిబుల్ లైగాన్స్, హీలేట్ లైగాన్స్ ఉంటుంది. దట్ వి విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. టైం బాగా అయింది. ఎనీ డౌట్ అప్ టు దిస్ స్టేజ్?
సార్ బ్రిడ్జ్ లాగాన్స్ లో అక్కడ మోనోడెంటేట్ కదా సార్, అవును. అయితే అప్పుడు అది ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని డొనేట్ చేస్తుంది కదా సార్, అవును. అప్పుడు రెండు మెటల్ దగ్గర ఎట్లా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సార్? అయితే ఏమైతుంది అంటే దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ, మన ఆరో కింద చూపించిన చూడండి, ఇలా అల్యూమినియం నుండి ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్ పోతాయి, క్లోరిన్ నుండి అల్యూమినియం పోతాయి. అంటే హియర్ ఇంకొక సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ దానికి డొనేట్ చేస్తాను. అంటే మెయిన్ గా ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ ఏ బాండ్ బిట్వీన్ టూ అన్నది. యాక్చువల్గా మనం ఇట్లా ఆరో పెట్టి చూపించాలి, కానీ అట్లా చూపించాం. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం అంటే బ్రిడ్జ్ లైగన్. ఇంకా ఎనీ మోర్? ఎనీ డౌట్? చెప్పం సార్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా సార్, అది అవును. దాంట్లో అది ఒకసారి చూపియారా సార్? ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. అవును సార్. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే మనకు బిగినింగ్ లా ఏం తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నా, K4 FeCN6 ను టోటల్ గా సపరేట్ చేసిన, అంటే అయనైజ్ అయింది కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ను మనం సపరేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. ఎప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా చేయవలసిన అవసరం లేదు, చూడంగానే మనం రాసే స్థితికి కూడా వస్తాం. బిగినింగ్ లో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. నాకు చెప్పు, దీనిలో డౌట్ చెప్పు. సార్ అక్కడ అమోనియా 0 అని అట్లా పెట్టుకున్నారు సార్, అది ఆక్సిడేషన్ నంబరా సార్? అమోనియా కదా, CO పేరు CONH3 టేకన్ 6 times Cl3. ఎస్ సార్. అక్కడ చూడండి, CONH3 టేకన్ 6 times Cl3 అని ఉంటుంది. అక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చేయాలో అయనైజ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు బయటికి పోతాయి. అయనైజ్ అయిందా కలదు, 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ CONH3 టు ది పవర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద +3 ఉంది కదా. మీ డౌట్ అదేనా? ఆర్ యు క్లియర్ దిస్ వన్ ఓన్లీ? yes sir. ఇప్పుడు ఆడ +3 ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఇక్కడ 3 క్లోరైడ్ అయాన్ సపరేట్ అయినాయా లేదా? అయనీకరణం KCl అయనీకరణం ఉంటే K+Cl- అంటావా? ఆర్ యు క్లియర్? KCl, సపోజ్ KCl అండర్గోస్ అయనైజేషన్, K+Cl- అవుతుందా కాదా? yes sir. అదే విధంగా K4 FeCN6 కూడా ఉన్నది ఇంతకుముందు పాత దాంట్లో. K4 FeCN6 ఉంది, ఇది అయనైజ్ అయితే 4 పొటాషియం అయాన్స్ ప్లస్ FeCN6 టు ది పవర్ ఆఫ్ -4 వచ్చిందా? అంటే బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ +4 -4 రెండు కలిస్తే మళ్ళీ ఈ మాలిక్యూల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ సింప్లీ అయనైజేషన్. yes sir. సార్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు 4 పొటాషియం అయాన్లు ప్లస్ FeCN6 టు ది పవర్ ఆఫ్ -4 ఉండాలి, ఉంటేనే ఈ 4 ప్లస్లు ఇక్కడ 4 మైనస్లతో న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. అయనీకరణం ఇది అండర్గో సైడ్. ఎక్కడైతే ఇది అట్లా రాసినామో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈడ క్లోరైడ్ మైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈడ 3 ప్లస్లు వస్తాయి. 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు బయటకు వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి ఈడ 3 ప్లస్లు ఉంటాయి ఉండే. ఈ 3+ అనేది ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఉన్న చార్జ్, నాట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అంటే మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నేను ఇట్లా చెప్తాను. అసలు వాళ్ళు ఏది ఇయ్యరు. పైన స్ట్రక్చర్ చూడు, CONH3 6 times Cl3 ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ అంటాడు. మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కొరకు ఈ విధానం పోయింది. ఇది ఇక్కడ అమోనియా అనేది న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్. అమోనియా న్యూట్రల్ అంటే 6 × 0 కదా, 6 అమోనియా × 0 కదా. ఎనీథింగ్ × 0 అది 0 అవుతుంది. X+0 = పైన చార్జ్ ఉంది కాబట్టి +3, సో దట్ X +3. అయితే మీకు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చెప్తా అంటే ఈజీగా ఆక్సిడేషన్ చెప్పండి. 0 ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? అదే న్యూట్రల్ అని చెప్పారు కదా.
అమోనియా ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది కదా, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ సార్ స్టేట్ చార్జ్ వాడతాం కదా. నుంచి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ తీసేస్తే కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా సార్? అయితే అది నెక్స్ట్ మళ్ళీ చెప్తా అంట ఎట్లా. ఇది ఓ లేమాను ఏది రానప్పుడు చేసేటటువంటి క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ దాన్ని చూడంగానే ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఎట్లా అన్నది నేను నెక్స్ట్ స్టేజ్ చెప్తా, అడ్వాన్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబరు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ఎక్స్ అనుకొని ఏదైతే కనుక్కో అంటున్నాం, తర్వాత కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంటూ లైగండ్ యొక్క ఛార్జ్, అది -1 ఉందా, +1 ఉందా, 0 ఉందా అన్నది. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంటూ లైగండ్ యొక్క ఛార్జ్ అన్నది. ఇప్పుడు అందుకే ఈడేమున్నది, అమోనియా న్యూట్రల్ లైగండ్ కాబట్టి 0, 6 × 0 కాబట్టి 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుందో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఛార్జ్. ఇంకోటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో అన్ని న్యూట్రల్ లైగండ్లు ఉన్నప్పుడు ఆ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఉన్న ఛార్జే దాని యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య. అర్థమైందా స్టేట్మెంట్? ఓకే సార్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో అన్ని న్యూట్రల్ లైగండ్లు ఉన్నప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటే ఈ డబ్బా బాక్స్ ఉంది కదా, దాని మీద ఉన్నటువంటి ఛార్జే దాని యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య. ఇప్పుడు నేను ఇంత క్యాలిక్యులేట్ చేసిందంటే ఒకటే స్టేట్మెంట్. వాట్ ఇస్ దట్ స్టేట్మెంట్? ఇఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ హ్యాస్ న్యూట్రల్ లైగండ్స్ ఇట్స్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇప్పుడు నేను రాసింది కూడా అదే కదా, పైన +3 అయినా మళ్ళీ ఛార్జ్ కోబాల్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3 అని. కానీ వేరే దానికి వచ్చినప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ వర్తించదు, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు అర్థమైందా? x + 6 × 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3, కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3. ఇంకా మీకు ఒక 30-40 ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇస్తాను నెక్స్ట్ దాంట్లో. ఇవన్నీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్స్, ఇవన్నీ మీరు కనుక్కోవాలి. ఇవన్నీ నేను ఇస్తా, ఇవన్నీ కనుక్కోవాలి. ఇదైతే అవన్నీ కనుక్కొని నేను రాసినాయి ఇవన్నీ. అంటే అట్లా చేయాలంటే మీకు ఈజీగా, ఎంత ఈజీగా మనం రోజు 2-3 చేస్తా అంటే ఏమవుతుందంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్? ఇదంతా ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ పార్టే. మనకు నామినిక్లేచర్ నుండి ఒరిజినల్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అంబిడెంటెడ్ లైగండ్ అయితే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్. ఎనీ మోర్? No, sir. సార్ అయోనైజేషన్ PDF ని గ్రూప్ లా కోఆర్డినేషన్ ఇస్తా సార్కి చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లా ఉన్నటువంటి ఓకే, ఆయన మాలిక్యూల్స్ సెపరేట్ కావు కదా సార్, బయట ఉన్నటివి అయితే ఎప్పుడైనా. అందుకే నేను ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పిన కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్. అర్థమైంది కదా? దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయన్ని కాటయాన్స్, దానికి రైట్ సైడ్ ఉన్నాయన్ని ఆనయాన్స్. కాటయాన్లు ఆనయాన్స్ మాత్రమే అయనైజ్ అవుతాయి. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయనైజ్ కాదు. అర్థమైంది కదా? పొటాషియం అంటే ఆనయాన్స్ కాటయాన్స్ మాత్రమే అదంతా మీకు నామినిక్లేచర్ లో డీటెయిల్గా వస్తుంది. ఆనయాన్స్ కాటయాన్స్ మాత్రమే ఇట్ షుడ్ అండర్గో అయనైజేషన్. బట్ అండర్ ఎనీ కాస్ట్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అనేది అయనీకరణ లోపల పార్టిసిపేట్ కాదు. సరే, PDF ని గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి సార్. ఇస్తా. ఇది ఈ టాపిక్ అయిపోయాకనే ఇచ్చేస్తా. ఫస్ట్ అయితే మీరు రాసుకోండి. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మళ్ళొకసారి చదువుకోండి. రేపు ఫ్లెక్సిబుల్ లైగండ్ నుండి రేపు నామినిక్లేచర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. దీంట్లో మీకు ఎక్కడ లేని లైగండ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఈ లైగండ్లను ఇట్లా అంటారా అన్నది కూడా మీరు చదువుకోదు. ఇటువంటి వాటికి వెళ్ళి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. టెట్రాడెంటేట్ అంటే ఏంది, పెంటాడెంటేట్ అంటే ఏంది, ఎగ్జాడెంటేట్ అంటే ఏంది, తర్వాత హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. దెన్ విల్ గో ఫర్ నామినిక్లేచర్. కొంచెం ఇది మీకు వస్తా అంటే స్పీడ్గా వెళ్తా, కొంచెం స్లోగా పోవాలంటే విల్ గో ఫర్ సమ్వర్ స్లో. కాదు ఏం చేసినా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే దీంట్లోకి వెళ్ళదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోఆర్డినేషన్లోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే మనం అటెంప్ట్ చేయాలి, మార్కులు తెచ్చుకోవాలి.
ఆ లెవెల్లో మనం తయారైతే తప్ప మనకు స్కోరింగ్ మార్క్స్ రావు. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఓకే. ఇంకా ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు రాసుకోండి. రేపు నాకు మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎవర్ ద డౌట్స్ యూ హ్యావ్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్ రైట్. హలో సార్ వచ్చిందా? సార్ లేదు సార్, మీరే హోస్ట్ సార్. ఓకే. లేదు సార్. సో దట్ మీరు మళ్ళొకసారి ఈ పాయింట్స్ కవర్ చేసి చదవండి. ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా విల్ క్లారిఫై ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. కాకపోతే ఏ రోజుకి ఆ రోజు చదవాలి, ఏ రోజుకి ఆ రోజు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇవాళ చదవాలి, రేపటిది కలిపి చదవాలి. ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఏ పేజీలో ఏముంది, ఎక్కడుంది అనేది కళ్ళు మూసుకొని చెప్పే స్థితిలో ఉండాలి. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఎక్కడుందంటే మనం ఏం చెప్తాం, పీరియాడిక్ టేబుల్ టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ అని చెప్తామని చెప్పాము. హీలియం ఎక్కడంటే టాప్ రైట్ కార్నర్ అని చెప్తాం. ఆ స్థితిలో ఈ ఏదైనా మీకు టాపిక్ వచ్చిందంటే ఏ పేజీలో ఎక్కడుందని చెప్పే స్థితిలో ఉన్నప్పుడే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద తరవ అవుతారు, లేకపోతే కష్టమే. ఓకే రైట్. లీవ్ అయితే